Hello there. It's been a long time. Bumpers. Bump? What? The brain rot is your, my friend, as long as you have enough brain rot. Ok, ese es un intro de mierda, pero aún así lo sigue haciendo. Hola a todos, chicos, chicas. Espero que estén maravillosamente bien en esta bella noche, mañana y o tarde, dependiendo de sus zonas horarias alrededor del mundo. Porque sé también gente de la India me ve raramente, no sé por qué alguien miraría a alguien de la India desde Argentina, aún no sabiendo un demonio del idioma. Pero aquí estamos otra vez, es su buen amigo y vecino Jackmania 63. Y aquí estoy otra vez. Ok, excusa, no excusa de porque estuve un tiempo desaparecido esta vez. En juegos. Fin de la excusa. Ok, para ser honesto. Estoy probando bastantes juegos estos días, la verdad. Creo que el que estuve probando esta vez, que no lo he completado al 100%, fue Aston Blast. Luego quise jugar Battlefield 4. No sé qué pasa con Battlefield 4, al menos la versión Steam verde. El condenado seguía lagueando 2 segundos. Aún con una PC potente que no tuvo problemas de correr el juego en ultra con los gráficos y eso, y que no tenía lag. Resulta que en el modo campaña tenía lag de cada 2 segundos, así en intervalos medios random, no sé por qué. Probé cambiar el tamaño de la pantalla, hice prueba de ok, tal vez bajando los gráficos, no, ni siquiera en gráficos bajos, y no sé por qué, me resultó bastante raro. Lo tuve que dejar cuando no hice mucho de la campaña, que fue en la segunda o tercera misión, cuando vas a Japón para investigar ciertos actos criminales, creo. Pero después de eso no he avanzado mucho más Battlefield 4. Y ahora, a pedido de un amigo querido, me estoy pasando Persona Q2. Es la primera vez que estoy jugando una de las personas Q. Iba a empezar con el Q1, pero dije, ¿quién empieza en orden? Esto es como Half-Life, tienes que empezar. Esto es como FIA, Half-Life o GTA. Tienes que empezar con el número impar. Así que decidí empezar con Q2. La verdad, me es rara la historia. Ya sé que no es canon. Espero que no sea canon, la verdad. Ni siquiera sé si está en el canon, pues sería muy XD. Personajes de Persona 5 que nunca la vida conocí, más que solo porque Persona 5 es basura.
aparecen en un cine. Tienen que seguir a un Superman argentino, y digo argentino pues en Arizona, el hijo de su puta madre, de que parece que era un villano en Persona 5 y a la vez que pelea con monstruos y eso. También se mete de otro personaje, que obviamente está mi vieja Elizabeth, y está la castrosa concha su madre de la ruta femenina de Persona 3, así que me estoy disfrutando bastante del juego. Es un juego un poquito más infantil que que un Shin Megami Tensei, un Dungeon Crawler de lo que estoy acostumbrado. Porque admito que es una innovación para la época de la 3D ese tema de, usar tu lápiz o puntero para mover donde haya un cofre, donde haya puerta, donde haya escaleras, según explores. Así, en caso de que tengas problemas mentales, como yo por ejemplo de disociación selectiva, de que no puedes recordarse un puto mapa sin tener que leerlo 30 veces, te pierdas o algo, puedes saber dónde está la escalera, dónde está el cofre de la salida, entre otros. Y está bastante chido eso. Me ha salvado ya 3 veces el tercero de cuando me está olvidando un cofre. Cofres que hasta ahora me valen madres hacer el 100%, no porque soy huevón, sino porque los dos cofres que he hecho al 100%, uno solo me dio una poción y uno solo me dio un revive knockout. Para que no sepa que es un revive knockout, porque no son nerds de los RPGs como yo. Es un objeto que te permite revivir a tu enemigo que se ha noqueado con un mísero punto de vida. Sí, realmente un mísero punto de vida. Ves a los dioses que el siguiente golpe de tu enemigo falle para que puedas curar al hijo de perla antes que su único, y porque es único, por eso lo puedes usarlo una vez, único modo de revivir. No se llama nada más que para funarse otra vez por solo un putazo. Y he llegado, como dije, hasta donde está la mocosa concha su madre de la ruta femenina. Y después de ahí me pasé farmeando matando los pollos gigantes. No miento, hay pollos. Bueno, hombres pollos. Lo dicen FOE, pero son pollos gigantes huevones, tal vez jugadores de LOL promedio. Vaya ser una suerte. Pero sí. Además también en vida personal está un poco lejos porque uno, familia, dos, amigos, tres, algo concentrado con lo que ando de un curso que estoy haciendo para conseguir chamba. Así que he estado también un poco bastante alejado de lo que es todo el drama de lo que ha pasado en internet, por ejemplo, como pasó hace pocos días que discutí con unos amigos de todo el desmadre que estaba pasando con Monster Hunter Will, de que los fans ya mandaron a los que se están quejando de cosas como el cambio de trajes y mínimas cosas trans al demonio, lo cual para mí es una pendejez. Da tanto del lado de ellos, porque como dije, no tengo problemas con los trans, no tengo problemas con ellos, a mí me vale madres, pero ya de que estén castrando y diciendo el juego es solo malo porque personajes trans y solo cambios de traje, cuando ni siquiera han visto el juego, lo que tiene más que ofrecer que solo un pinche eh, una pinche una pinche clase no sé cómo decir de la gente trans sin ofenderlo. Literalmente quiero cuidar mis palabras, pero no quiero pasarme de vergas. Pero eh, como que le dan mucha importancia a eso sin darse cuenta que también el juego está ofreciendo bastante lo que es la captura de monstruos, el tema lore, el tema de antojar, y no solo digo de antojar femenino, sino también de antojar. No soy porteño, solo para aclarar. Conozco el chiste de los porteños con los trans, solo para aclarar de una vez. Además que soy provinciano, soy de Misiones. Pero también quería decir por el tema de que también antoja con los gráficos de comida. Es más, es gracioso. Estaba viendo un video que no sé si encontraré aquí. De... Oh, hijo de su puta madre, me quieren matar de copyright. De que cómo
desde War, de War, no solo en Will, como estaba pasando, no he visto nada de las animaciones de Will. Es más, justo me está saltando aquí uno que son de 11 minutos. He visto solo más de 4 o 5 animaciones por Twitter. Neta, solo 4 o 5 animaciones por Twitter. Pero, a ver, déjenme... Ok, créditos al genio de Kenuti. Lástima que no te conozco, hermano. Lamento por estar mostrando tu video a tal vez 3-5 personas que vayan a ver este stream a las 12:30 casi 12:30 de la noche. Pero a ver, déjenme mostrarle. Porque una de las cosas que muchos siempre hablaron, y yo puedo confirmarlo cuando empecé a jugar War hace unos años atrás, es literalmente los gatos, los Kaiji. Bueno, no son Kaiji, no me acuerdo cómo es los nombres. Están bonitos. Me caen bien esos pinches gatos cocineros. Bueno, cocineros, ayudantes, matamonstruos. No dicen que los furros son culeros, pero no estamos desviando el tema. Aquí está. Las animaciones de cocina y la gente comiendo como perro. Literalmente dicen que las animaciones son tan buenas de War, de esa época digo, porque de Will solo he escuchado las noticias, que dice la gente siente el antojo y el hambre ni bien ve las animaciones de los tan realistas que lo hacen para las comidas, las cocinas y demás. Y tengo que confirmar, digo, mira esta la madre me adelanta un poco. Ok, hay diferentes animaciones, hay pantalla completa para que lo vean mejor, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, muestran de carnes, muestran de cómo hacen guisos, cómo cocinan los condenados gatos, que te hace decir, jueputa, quisiera estar allí en vez de en este país comiendo solo choclo durante 5 perros años, porque eso sí antoja. Mira eso. Sin ofender a la gastronomía latinoamericana, porque amante de la gastronomía aquí, de las chipas, de tortas fritas y de otras cosas, pero mira esas comidas y dime que no te hace decir, pues puta, quiero aprender a cocinar eso así de forma chida, quiero ver si antoja igual de chido que aquí en las animaciones y en el juego. Y además cómo hacen la calidad gráfica. Pues repito, no soy de mamar de la calidad gráfica. Para mí siempre va a ser algo que es bueno, pero a la vez no afecta tanto cuando se trata algo de gameplay. Eso cuando lo hacen perfectamente, como por ejemplo estoy mostrando aquí. Mira esa animación, cómo antoja. Créeme, ya uno se estaría cagando de hambre si no fuera viendo estas animaciones, la verdad. Y la calidad que hacen de mostrar las carnes y eso. Tengo que reconocer, no soy mamador de los gráficos, pero aquí se tomaron el trabajo de hacer la comida jodidamente antojable para todo el mundo. Tanto para el que no sabe nada de cocina como para el gordo conche su madre de lo que disfruta de comer como un pinche perro. Y es irónico también porque también estaba escuchando de que en Guay la comida tiene más HD, es más antojable que una famosa casa de quesos. Creo que también de leche, pero creo que era más de quesos. Que de quesos se hizo millonario gracias a las animaciones de Will. Y hasta hizo crecer aún más la comida de ese tipo de quesos y demás que estaba viendo solo por Wise. Literalmente Wise hizo lo imposible, antojar y no de la forma fanservice. Lo cual es impresionante, la verdad. Míralos todos tiernos. Los malditos condenados amantes a la cocina y a su trabajo. La verdad, se pasan de antojos con esas animaciones. No me quiero imaginar cómo debe ser con Wills. La verdad, no he visto, repito, lo único que he visto es de queso, uno de carne y algo sobre un pescado.
Que creo que era como fritado, no como cortar un pescado. Allí sí les digo, la disociación me está haciendo volar la memoria. Pero literal, es decir, jueputa, mira qué rico. Eso sí, lo único que me perdí de los estados es comer un perro puto bocado en vez de al menos terminarse en la olla. Conche tu madre, ¿sabes cómo podías acabar con el hambre si al menos donaras eso? O le dieras a los otros al menos de comer. Al menos el pinche gato. Bueno, el pinche gato ni siquiera come todo tampoco. Porque no son ni carnívoros, ni aman las pescas ni nada, estos gatos conches sus madres. Pero literal, saben antojar. Y no del lado fanservice, repito, sino del lado de mira esa carne, puta. ¿A qué no te comerías esta carnecita, cabrón? ¿A que incluso tú no quisieras aprender a cocinar esta carne para probarla como en el juego? Este es uno de los pocos juegos que puedo decir antojan de la buena forma y muy rico. Tendría que mirarlas de guay. Tal vez esta noche cuando termine el stream de aquí, si es que me queda tiempo, porque obviamente sabiendo que hoy esta noche será un stream de Sun Max durará 2 horas exactas, 2 horas y media si es posible, porque pendejo quiere terminar el capítulo lo más rápido. Podría reaccionar a ver cómo será de antojarle la comida de Monster Hunter, guay. La verdad. Pero neta, repito, Monster Hunter se va a antojar de ambos lados. De ambos lados, demasiado diría yo. Y es juego putamente rico. Pero en fin, eso es todo lo que tenía que contar hasta ahora. De noticias después más de juegos. No he escuchado mucho. No he sabido tanto sobre más de 2 cosas. Va a haber un Styx nuevo, lo cual me emociona porque muchachos, Styx no se sabía nada desde casi 2010, 2013, el último juego de Styx, el primer juego de Styx que había salido. Y de que están trabajando, me parece apurado, pero bueno, habrá que ver cómo cocinan. Están trabajando en un nuevo Warhammer Space Marine 3. No se sabe, al menos yo no he escuchado fecha exacta de cuándo piensan largarlo, pero hoy oficialmente han empezado a mover las pilas los muchachos de Warhammer para hacer el Space Marine 3. Habría que ver cómo terminará. No sé si terminará bien, terminará mal. Solo será cuestión de tiempo y ver si lo harán con el mismo cariño y el mismo fanatismo que lo que lograron hacer con Space Marine 2. El tiempo lo dirá, sin duda. Pero en fin, ya mucho texto de mi parte. Demasiado texto de mi parte, diría yo. Vamos a Devil Playhouse. Capítulo 4. Tras el camino de las muñecas. Repito, voy a seguir mamando que pongan las tapas originales de los capítulos porque están tan bien hechos que es difícil que algún conches madre pueda imitarlos como lo hubiese sacado en esa época. Inclusive el primer episodio que salté y ya lo reconocí porque es igual a como te presentaba el primer episodio. Pinche hermoso, pero en fin. Episodio 4, tras los caminos de las muñecas. Juguetes, juguetes, juguetes. Una horda de clones de San están perdidos buscando por los juguetes del poder. ¿Qué ha desencadenado esta armada de simulacras? Mitad desnudos en la ciudad. ¿Y cómo harán? ¿Y cuánto tendrán? ¿Y qué tendrá que sacrificar Sun y Max para detenerlos? Lo sabremos. Eso sí, eso me dice que cheque. Sí, el micro está prendido. Ahora.
Recuerden, el juego está full en inglés. No han trabajado nada de subtítulos en español, al menos que yo sepa. Así que F. Tenés que esperar que termine la cinemática para yo traducirlo. O traducir en el intento mientras tanto. Lo que pase primero. Cuando me den mieditos de que el juego no vaya a cargar y me tenga que matar. Por favor, no me falles. Pudiste sobrevivir a un Doom eterno en el máximo. Gracias. Skunkey presenta de los archivos perdidos de Telltale Games. Ya archivos perdidos, recuerden, la compañía fue funada. Bueno, no fue una, cerraron. I can't believe you fired Sal! Of course I did, you conniving banshee! I can't have my food prepared by a 10-stone cockroach! Se enteró de la cobertura al final que le despidieron. Espera, ¿qué haces con que ahí? We're closed! You better tell them that! Cierto, los clones. Concha su madre. Madres. Who knows what horrible truths lurk behind the tinted windows of our neighbors' souls? Our intrepid heroes certainly don't. They're just relieved to find a safe harbor from the half-naked horde that has pursued them since their stirring defeat of the mad pharaoh Samun. But soon, you and the freelance police will be forced to throw open the creaking shutters and clumsily draw back the moldy curtains to reveal the awful secrets that lie beyond the alley of the dog. Los secretos que oculta el camino de las muñecas. El callejón de las muñecas. No puedo leer los subtítulos abajo con el tarde bastante traducir. Estoy viejo y mi cerebro no traduce inglés tan rápido como lo creen muchachos. Lamento eso. Anyways. Intro. Dejé con la mierda por fuera. He dicho cuánto. Me interesa el juego. So, after I put Max's brain back in his body, we were suddenly beset by scads of brain-dead simulacra. We thought all they wanted was that spooky toy box, but after they yanked it away, they turned their attention on us. Actually, I think they were mostly interested in me. No. We ran for the DeSoto, but it had been surrounded by a gang of me's. So naturally you came here. Better to stock up on canned foods and ammo for the upcoming zombie Sam Armageddon. I don't think there's Zombie zombies. Sam. Zombies, clones, robots, who cares? Just as long as I get the yikes! Regla número 1: apocalipsis zombies o mundial. Nunca esté munición por nada. Oh, madre. Looks like it's time to boil the haggis. What? ¡A la madre! ¡La escopeta de Scout! Y la otra de madre.
Míralo todo un balazo ahí con la escopeta. Tell me you've got a way out of here, Sam. Buena pregunta, chat. ¿Ustedes tienen alguna idea? Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. A ver. Espero recordarlo todavía, como he recordado los 3 capítulos de Milagro para terminar en 1 hora de récord. Vamos a hacerlo inteligente. Vamos a hacer ok. Max sin duda está ocupado. Espera, ¿que no te quedaste sin balas hace un rato? Los huecos argumentales, cabrón. Ok, vamos a hablar mejor con... ¿Rampa? Grandpa Stinky? Do you mind? You're spoiling my aim. ¿Cómo que te voy a arruinar tu puntería? We couldn't help but notice that girl Stinky started flinging plates at your head. Sí, What did she notamos. think I was going to do when I discovered that she'd hired a giant cockroach to run my beautiful kitchen? Well, your tolerance for cockroaches is well known, so I'm Tu sure she tolerancia a probably cucarachas thought... es muy Tiny conocida. cockroaches as customers, los not pequeños. 6.5-foot tall monstrosities lumbering about my kitchen, dipping their mandibles in the mayonnaise and spreading their disease on my crudities. Crudités? Where? And what are those? Mark my words, ken or no ken, that woman's up to no good. Ella nunca fue buena. Cabrón. Te quiso matar como 2 veces. O 1 vez. Era 1 o 2. Ya estoy tan confuso con los Underworks de todas estas veces que estuvimos jugando. Need any help? ¿Me ayuda? I've been dreaming about this day for years. ¿En serio? Oh, right in the moose. ¿Sabes qué Grampa odia a Sam cuando literalmente le dice que está esperando el día de los planes de Sam para matarlo? Sí que me ama. What do you think this unprecedented wave of me is all about? Years! I haven't had this much fun in years! Le vale madre. Sí, Let's just get back to finding a way out of this mess. Take your time, I'm having a ball! Ok, sí, le tomamos nuestro tiempo. Anyone got some darts? I want to try something. Ok, tomaré eso como una pista del juego. Adiós. Hey, good idea. Maybe we can turn this horrific siege into some sort of half-assed rhythm-based minigame. We repeat, Is that it? half-naked, portly dog-like creatures are running amok. Details at this time remain sketchy, but we have numerous reports that the Zoftig canines are breaking into people's houses and stealing their children's toys. Well, that'll put some kids in therapy, right, Chet? Ow! Whoa, ease off, big fella. Hey. I'm pretty upset about the Zaptic crack too, but that's no reason to go ape. Smooth, Sam. This infernal city stripped me of my power and my dignity, but I'll be a Polarian baboots before I let them have the last of my toys! Hey, the monkey's gonna do a card trick. I don't think so, Max. Those look like the mind-reading cards we saw in that chilling vision of the future that never happened. ¿En serio? Yeah, gimme. Give them to you? Hardly. With these cards, I will escape this gorilla-forsaken rock. Ok, ya blast escapar it la from neta, orbit, abuelita, and en el then empujo move de on todo to de sus conquer the juguetes. rest of the entire galaxy. Toys, toys, No! No! Wow, that was horrible. Maybe we should have done something. Ah, he'll be okay. Now let's start reading some minds so we can get out of this mess. Genial, para leer mentes ahora. Ok, no me empecé recordar de forma al azar eso. Mirando el tiempo sabiendo eso. La mierda más normal en Salemix. ¡Pero sigue matando zombies! Te quiero mucho, Max, pero chingada tu madre. Concha de su madre, se puede volver a disparar zombies. Ah, ya, ok, tenemos cartas al menos. Ok. A leer mentes. Ay, nada. When no one's looking, I'll ditch these losers through my secret tunnel. Stinky has a secret tunnel? Huh, when did that happen? Don't you remember, Max? The secret tunnel under that table over there. Ah, cierto, todo en secreto. Now where's that button? Sé dónde está el botón, obviamente, pero aún quiero leer más mentes. Obviamente es Skunkcake, ya no se sabe nada, pobrecito.
La chuparon al diablo. ¿Qué piensas? Can you read my mind? Do you know all the things I'm thinking of? Boy, I could sure go for a fudgy freeze right about now. Sí, fudgy freeze. Poor Max. Poor Max. Es tierno, pero de verdad muy pendejo ese preocupa de medio. Max is so powerful now. Soon he won't even need a partner. Star, Tars, Arts, Rats, Czar. Are you casual gaming in your head again? Well, excuse me for being able to multitask. Yo pongo Twitter. Star, Tars, Arts. Are you casual? Well, excuse ¿Por qué siento que me suena algo de Star? Lo de Star, lo último. La última palabra suena algo y no sé por qué. Debe tocar algo en mi cerebro. A ver. Oh, look at all that beautiful dog meat. I'll be selling my special shepherd stew for months. Tasty. What? All this shooting's making me hungry. Puta madre. El condenado quiere comer carnes de clones. ¿Quién no? Ok. individually wrapped balls of peanut butter? Aye. Ever since Mrs. Dulagi went up like a pufferfish, my namby-pamby malpractice attorneys have forced me to dole out my peanut butter in strictly controlled portions. I didn't even know diners could have malpractice attorneys. Ya recuerdo. Ya. Oye, estamos de récord. Mi cerebro está trabajando. Mi cerebro está trabajando. Mi cerebro. Ok, no, ya que ya me quiere matar. Ok, quiero recordar por qué no podía pasar aquí. Y es muy estúpidamente obvio y gracioso. Fudgy freeze. The greatest combination of ice cream, fudge, and caramel's this side of the Mississippi. Must resist fudge. Sam? Sorry, Max. You know how I get whenever I get a fudgy freeze in my hand. Literalmente yo con mi adicción 100% sana a la Coca-Cola. Hacer a los niños un día me va a matar y me va a I just can't resist those fudgy freezes. Puedes hacerlo y se come. Only a barbarian indiscriminately smears peanut butter all over things. Yo soy el barbarico. Ok. ¿Qué son las cosas más que podía? Ah, espera. Only a barbarian indiscriminately. These barrels would make great door jams or weapons if they weren't bolted. Serían mejor buenas armas si no. It's amazing how animals always know to flee before. Oh, they fled all right. Right into Stinky's Good Friday gumbo. Okay, my English is low there. Won't try that again, will you? Okay. This probably isn't the best time to make some toast. But what the hey? No tostado no mata. Oh. Guess I won't be making any toast for a while. I remember when I was a toaster. Sí, cómo no recordarlo. Destruiste todas las tostadoras del mundo, cabrón. Ojalá no recordarlo, justamente. Ah, ya recuerdo. Yo tenía que ser como que yo lo comiera. Lo tenía yo a ver. Era algo como que tenía que llenar en mis manos a comer. Allí. Obviamente ahora no se lo puede comer. Latas. ¿Por qué? Literalmente es peanut butter. ¿Podría poder que es manteca? Que era manteca. No recuerdo de peanut butter, pero al hacerla corta le sabe el carajo al el folleto, así que no va a poder comer. I hope you guys love these as much as I do. Lo disfrute como yo. Eso significa sí. Ahora, ¿por qué las tostadoras? Es obvio, mi Watson.
Yeah. Look, it's the button that opens the secret tunnel into the sewers. Less talky, more pressy, Sam. I've just about run out of amusing ways to shoot you in the face. Acabando de formas ingeniosas de dispararte en la cabeza. Ah, las abeles y esa puta madre. Hey, Stinkies! What happened to your secret tunnel? Secret tunnel? I have no idea what you're talking about. No sé idea de qué estás hablando. Pendeja, le vale madre. A ver, ¿cómo para sacar cosas? ¿Tenía que ver con las tostadas? No entendí. Tal vez sí. I think I've got enough peanut butter right now. Ok, ahora no sé. Tiene que ver con las tostadoras, ¿no? Ok, cuando sabía que no podía, casi lo sabía todo, no sabía. Hay que ver un modo de apartar esos abeles. These barrels would make great. Sí, ningún problema pescar solo. Piensa. Even if I did have any of the obscure currency used by Grandpa Stinky's phone, the lines are all jammed by panicked citizens. Llenas de ciudadanos en pánico. Cierto. Come on, you flabby gits. That's nice. Grandpa Stinky finally put that autograph photo of us up on his... Hey, you tore us out of the picture. Of course I did. I just wanted the picture of your sweet, sweet car. Solo quería la pintura de su auto. Wow. Wow, qué amado el de Soto que hasta lo sacó a ellos. Ellas valen madre, pero no el de Soto. Did my arms really jiggle like that? Nah, your arms have a charming water balloon look. These guys are strictly turkey waddle territory. Wow. Wow, como de forma diferenciada esta pareja tiene brazos gordos. Wow, I've learned from bitter experience never to drink anything that comes from Stinky's taps, especially the bitters. Ah, ya se acabó. I just can't. Igual. Ya. Como dije, esta vez no es para poner la boca. Esta vez para probar y poner la receta. Only a barbarian indiscreet. Es para las tostadas. Estoy pensando, algo tiene que ver con la tostadora. Ah, está in touch it. Future. You heard me. Mr. S is... Sometimes I wish your future visions were a little more expansive, Max. Hombre, ese. ¿Va a tener que ver con... Ooh, I'm gonna go try this puppy out on some doggies. ¿Verá que un cuchillo? Ooh, I'm gonna go try this puppy out on some doggies. Ok, tengo que conseguir un cuchillo. Y ahora algo me dice que tendré que hablar con... I have a stupid idea. When Wilfred and Brimley aren't looking, I'll escape through my backup tunnel. Backup tunnel? Ingenious. Really? I was gonna go with paranoid or maybe silly. Paranoico o algo estúpido. Paranoico tal vez, estúpido nunca. Muchos famosos idiotas se Doubting Stinkies would be wrong. Yeah, we should wait until Friday night before they've cleared out the till. Tengo manteca. I better not. They could be one of those whiny aracabuterophobes. No. Ubica la manteca. Bueno. I better not. ¿Qué debo hacer entonces? Either that table's a lot sturdier than it looks, or my lookalikes really need to work on their upper body strength. Tiene que trabajar en sus fuerzas, sin duda.
están todos débiles. ¿Qué pasa? Let's see if we can cheer up this terrifying attack with a random selection from Stinky's hot wax dispenser. Are aware that there's no actual records, CDs, or wax cylinders in there, right? No hay CDs ni nada aquí, ¿no? A ver, sigo sin entender. Para mí, algo tiene que servir en estos. Suits on! No quiero que tenga que. ¿Sabes qué? Hablaré con ella. Para un Nintendo. Stinky! Stinky! Good. It's the harbinger of doom. Wow. I got a wacky idea. Why don't you help us fight off the Sims? Your personality alone could probably take out a dozen of them in one blow. For your information, I'm trying to text the authorities for some help. Any luck texting the authorities? None yet, but I'll be sure to let you know if I make a breakthrough. You do that. What do you think the deal is with all these dangerously handsome samurai? Doppelgangers. I'd guess clones. Really? Or maybe parallel universe commandos, or pastry golems, or maybe I don't really care since it's not really my job to figure this kind of thing out. Total, no me interesa un carajo por no saber esas cosas. Me quedo con planes. I'm sorry. Tiene más lógico el opening. Boyfriend? What boyfriend? I don't have a boyfriend. You know, General Skunky. You two seem to be getting along pretty well before Max and I kicked him into the penal zone. Skunkape? He's not my boyfriend. No lo es. Oh, tal vez por eso es lo de. I see that you and Grandpa Stinky have reached the plate throwing phase of your relationship. That was nothing. Grandpa just fired my chef without consulting me first. I was slightly annoyed. Wouldn't be. But you know what they say, there's nothing like being attacked by an army of portly abominations to give you a sense of perspective. People really say that? Why did Grandpa fire Sal? That's a private matter between me and Grandpa, for the moment. Naturalmente. Get it. Ahora. Okay, Stinky. Here's your backup secret tunnel. What? You heard me. A backup tunnel. I don't know anything about a backup tunnel. Come on, Stinky. Tell us where your backup tunnel is before Max runs out of bullets. I never run out of bullets! I told you, I don't know anything about a tunnel. Why do you keep looking over there? Looking over where? Well, I can see you're busy. I'll just get back to saving our lives. Hey, good luck with that. Me gusta que haya dicho. Me gusta que este hijo de su puta madre haya dicho nunca me quedo sin balas cuando literalmente en la cinemática de inicio ya quedaste sin balas, pendejo. Tendré que hacer ruedas recurrente otra vez, algo me dice. Vamos a jugarnos. I don't know how Blah Blah and Buzz Buzz found out about my backup tunnel, but they'll never figure out that setting the toaster to incinerate will open it. Those cards have peeled open Stinky's mind like a snarky, lazy onion. Una cebolla aragana. Ok, allí está el secreto entonces. Tengo que ponerlo en incinerar. Oh! In the name of Bitty Crocker's knickers have you been due to my diner? I have no idea what you're talking about. I've had just about all I can stand, you indolent waste of DNA! Say, you two wouldn't mind holding the fort while we go check out Stinky's secret passage, would you? Indolent? Who do you think keeps this diner afloat, old man? Well, thanks. Gracias. Vale, madre. Pendejo. Los quiero un chingo a estos idiotas. I
I sure hope the Stinkies are able to work out their issues. Not me! Watching them argue is like dinner theater, only without the... Sweet mother of Watson and Crick gallivanting with Rosalind Franklin on a spiral staircase. ¿Qué carajos? Subprim. Dice. Boliviano. Buen timing para eso. Yeah? Ya estoy tratando de decirlo de la forma para que YouTube no me fune. Doppelgangers. Whatever. Lo que sea. ¿Ah? Clone complete. Clon completo. ¿Eh? What the heck is Girl Stinky doing down here? ¿Qué es lo que Stinky está haciendo aquí? No sabes tú, dime. Oh. Hijos. ¡Wow! Imitaron a Sonic CD. Otra diversión. Oh, ahora sí me imagino. Hijos. Muy good. Bonus move! ¿Qué carajo? Toys, toys, toys. Juguetes, juguetes. Toys, toys, toys. Okay. That's strange. Eso es raro, sin duda. Jodidamente raro. Para empezar, ¿qué verga se está pasando? Primero, para empezar, buenas. Supreme. Funny nombre. Me alegra que estés aquí, Supreme. Espero que estés gustando de lo que sea que esté pasando aquí ahora, pues ya estoy confundido con tu nombre. A ver, vamos a chequear allí. Max, look. Max, mira. Bosco Tech Clone Pod. This clone pod was manufactured by Mama Bosco. You probably should have guessed by the hot pants they're wearing. Mama sure does love a nicely turned Sam Gam. If Mama Bosco's the one controlling these clones, she's got a lot of explaining to do. Ok, esto es algo hecho para Mama Bosco. Ok, ¿cómo se corno se supone que lleguemos allí? Wow. Wow. ¡A su madre! ¿En serio? By my reckoning, this cavern is deeper than Sean Penn, but shallower than Bono. Muy más profunda Shaugen, pero bastante grande In que the la Bono. unlikely event of a firestorm, the clone chamber's salad bar will remain open. ¿Qué? Mama Bosco has a lot of explaining to do. You already said that. It bears repeating. Sigo repitiendo. Es que está tan raro. Property of Hoover Dam. Hoover Dam. The ghost of J. Edgar Hoover is raising an unholy army of sexually provocative Sam clones! Good theory. Wrong Buena Hoover. teoría, pero Hoover equivocado. Esto explicaría el desmadre de New Vegas. Ah, no, espera, eso también no cuenta como el de Hoover. Fuck. Ok, controles. Clone Cooker DNA input receptacle. Receptáculo de ADN. Looks like our mysterious clone master doesn't want anyone messing with the cloning recipe. Recipiente. Ah, sí. Cloning tags operating Tengo un at arma que dice lo 98.9. contrario. Let's show these subdimensional Disparemos tentacles how unos we do things tentáculos. downtown. Can't we just shoot him? ¿Podemos Okay. dispararle? Oh, no sirve What nada. is with our guns these ¿Qué days? pasa I con know. estas armas? We need to Estoy ya- talk to the commissioner about getting some Vamos a heavier hablar de ordnance. convencionales, tener mejores armas además de las ordinarias. ¿Qué más puedo chequear por aquí? Cloning facility status. You'd think a multi-bazillion-dollar facility like this could afford something a little snazzier than a chintzy scrolly sign. ¿Unas señales? Tal vez. Nice kitchenette. Buenas You cocinas. gotta love a mastermind who keeps the coffee flowing. Tienes que hablar una mente que mantiene la cocina. ¿Saben a lo que me refiero? These microwaves aren't working. Some Nimrod probably blew the fuse when he tried to zap his leftover casserole and cup o' bisque in 2 different microwaves at the same time. We're in the middle of an energy crisis, people!
Además predijeron la crisis energética que está teniendo Argentina hoy en día gracias a Moria del Sur. Muchas gracias, chicos. Ok, caja de cosas. What is it? ¿Qué? Fog machine, a rubber costume, some more heavy equipment like we found back in the subway. Freaky. Anything useful? Nope. Nope. Ok, esto vuelve stinky. Pero aquí hay otro túnel. A ver, ¿y esto es? Un túnel bien construido. Examinar barriles. A ver qué dice. Extra virgin protein fluid. They're Fluido empty. extra virgen. Yeah, that's what. As the bishop once. You know what's a. I got nothing. ¿En serio? ¿En serio? Extra ¡No te virgin. he regalado! Extra vir. No, yo tampoco tengo nada. Apestón chistes. Dispensa. Look, Max. Free health, ammo, cupcakes, clues, and enlightenment. Oh, wait. It's empty. Ah, está vacío. Wow. No sé. Exploro esto. Vamos a explorar ese. Vamos a explorar ese túnel de allí por ahí, primero. A ver qué tiene. Wonder what's down this Me pregunto tunnel. dónde va There's este only túnel. 5 or 6 ways to find out. Hay cinco, Let's seis take the one that formas de doesn't verlo. involve explosives or time travel. Que no Spoil sport. involucre explosiones o viajes en el tiempo. Esperemos. Oh. Well, here we are, Aquí back in the estamos. Museum of Vuelta en el Mostly museo. Natural History. Oh, And look, vuelta al Paperweight's museo. office. Sí, la Maybe he oficina. can tell us what's going on with all ¿Qué these está pasando sands. con todos estos sands? A trash can. My psychic clue sense is tingling. You know I can't stand looking at you when you dig through garbage. No time to indulge your delicate No sé por la sensibilities, Sam. Look! sensibilidad. Mira, What is it? Hey, I just se find han the clues. encontrado las pistas. And besides, I seem to have temporarily lost my ability to read. Disturbing side effect of your psychic Efecto abilities? secundario. Nah, I just can't be bothered. Me parece molestado. Va. A ver, ¿qué diablos es eso? It's a letter from our old Una pal carta de Sal, Sam. resigning from his Diciendo job su at the trabajo en el museum. museo. Should a 6-foot-tall cockroach really be putting himself out on the job market in this economy? Maybe we should ask him. He left a Deberíamos forwarding preguntarle. number. Ha dejado un número. Sweet! It's a standard security panel, tricked de out with seguridad hieroglyphics con instead of numbers. números. I wonder what the ¿Cuánto key puede code ser is. Aha! ¿Eh? Rats! I thought for sure it would spell out King Butt. I think Rey Monsieur culo. Paperweight's key code is going to be a little more Mira, sabe sophisticated más than that, Max. identificado que eso. You mean more like Emperor Gluteus Maximus? No, I mean more like Gluteus something we'll Maximus. never, ever guess. Algo Ever. que nunca adivinaremos. Nunca. Let me try. Busca la máscara. No. What happened? This? No. ¿Y no podemos entrar entonces? It's locked. Yeah, but at least there aren't a bicycle of eldritch tentacles guarding it anymore. I don't think bicycle is the group word for tentacles, Max. Las palabras para tentáculos. Just a minute. Solo un minuto. Fool. Espera, Oh, idiota. sorry. Oh, lo meto. Oh. Hola. Oh, it's Ah, you. es We've tú. got some questions. Tenemos unas Dr. preguntas. Norrington and I could Norrington, not yo give no 3 tengo rotten nada figs que for your preguntar. questions. We've Son got trabajos important work to importantes. do. Buen Good día. day. But I Bueno, said dije good buen day, día, sir. señor. Well, I never. Bueno, nunca. ABCD, my brain's working. No. Let's see. Foot, Veamos. snake, squeakle, squeakle, Yes. bird. Done. Hecho. We probably should have guessed that one. Entonces nunca hubiese adivinado eso nunca. Ya, Still remember the code? anda con I'll tu have you código. know I've got a mind like a Tengo una steel mente tramp. como Trap. Really? trampa. ¿En serio? A steel tramp would be a Esta lot idea more más fun in a bum divertida. fight. Una pelea de conejos.
Don't look at me! Come on, you're not that ugly. You don't understand! No entiendes. Human minds No aren't entiendes. equipped to Para comprehend! comprender. Hey, Sam, there's a guy in Es here! un tipo aquí. A su madre. Cthulhu. O Cthulhu. I'm parecía impressed. Cthulhu. Most humans are driven incurably insane by the mere glimpse of my unspeakable visage. Yeah, well, no offense, No but te we ofendas, get pero more tengo unspeakable dos visages in our romances convention en esta swag. vida. So you're the mysterious Dr. Norrington? I am known by many names. Por muchos Among nombres. them, Yep, Yog soy yo. Sothoth, Elder Dios de Fiend of the dimensiones Dark oscuras. Dimension. I'm so Ay, surprised. tan sorprendido. Shocking, true, Sí, but esto. not nearly No as tan shocking as the sorprendente, horrific pero truths I que suspect I must debería. now reveal. Es tan raro tener a Cthulhu en tu pecho. Y lo digo en serio. Es puta raro. En fin. What do you have to say ¿Qué about all tienes que those decir creepy de todos tentacles esos we found in the tentáculos cloning que estamos ahí en chamber? las cámaras de Tentacles? clonación? ¿Tentáculos? Yeah, like the ones your boy Paperweight summoned in the museum last night. No sé. Thulu's wattle! Ooh, I'm using Ah. that. Only one such as myself can summon the Cilia of Torment. Whoever's controlling your clones must be awash in the forces of the Dark Dimension. Did you really just say awash? The only thing that can properly vanquish matter from the Dark Dimension is the Chthonic Destroyer. El destructor clónico. Ok. What's the Es el chthonic destructor destroyer? clónico. Is it pointy? The Chthonic Destroyer is the Es el ultimate último psychic juguete toy. psíquico. A weapon Más so bastante terrible terrible que that solo it was usado once ya used to por los drive the dioses Elder Gods mismos themselves back to their home in the tras a su- Dark a Dimension. su hogar en Ah, la dimensión look, that oscura. mole man is smiting an army. Está manejando Can we hold una on to arma. this? Sam's got a thing for illuminated manuscripts. If it will help you find the Si te ayuda a Chthonic encontrar el Destroyer, clónico. yes, of course. Claro. Thanks. Ya I'll sé. try to keep Max from drawing dirty pictures in de the margins. dibujos sucios allí. Can the destroyer be used against those tentacles? The Destroyer is proof against Puedes anything contra from the cualquier Dark cosa en la Dimension. dimensión oscura. Me, the tentacles, tentáculos, toy box. Sam, we gotta get one of these things. You'll have to find the hidden giggling realm of skittering and gestion if you wish to find the Destroyer. Ok. Entendido. What the fuck? You're Yog Sothoth, There's the just world-shattering elder El god? dios You look antiguo. like something my non-existent cat coughed up. Mi gato, Curb te your diría. tongue, rabbit! Era tu No, lengua, no, gato. Paperweight, the naked one is right. This debased form is a pathetic shadow of my former glory. Gloria, por favor. Long before the dawn of man, my kind was sovereign over this dimension and countless others. We welcome the development of sentient life, drinking deeply from your bottomless wellsprings of terror, Ok, and also your succulent hairy flesh. Carne. For untold eons, we lapped at the perpetual buffet of your horror and worship, until powerful forces rallied to drive us back to the Dark Dimension. Horses? Primitive hybrids somehow impervious to our powers. You know them as mole men. Get out of here. Yes, that's exactly what they ordered us to do. Ok, así que control de chat obligatorio para la disociación. Ok, esto es curioso. O sea que los... ¿Por qué toca de esto? O sea que los Molemans, que siempre estuvieron al inicio, son los que echaron a Cthulhu. Bueno, Yog-Sothoth, la copia de Cthulhu, le llevaron la copia de Cthulhu. Madre, el nombre de Yog-Sothoth es Cthulhu, a mí no me mames, perdí. You know, it's a lot harder to take you prehistoric elder gods seriously, now that I know you were banished by a bunch of mole men. Scoff if you must, but the mole people were much more powerful before they were genetically marginalized by the cruel twists of evolution. Just like Uncle Billy. Como el tío Billy. So, should I call you Yog Sothoth or Norrington? Call me Dr. Norrington. When uttered by your mortal tongues, my true name sounds disturbingly like our term for number 2. You should hear him say nuclear. Dice que suena como un término horrible para cuando vas a hacer el número 2. Y Max dice, deberías oír la palabra nuclear. I didn't see Sal out there. Ah, yes, poor Sal. He resigned after the incident with General Skunkapi's men.
Any idea where he is now? I'm sure he left a forwarding number in his resignation letter, but I'm afraid I've lost track of it. I have a lot on my table right now. Lo tenía en mi mesa ahora. Cosa que tenemos nosotros. Sure you don't know where Sal is? No, but you're welcome to have a look around. Eres bienvenido para buscar por allí. You and Paperweight seem to know a lot about that Devil's Toy Box that everybody keeps stealing. The Devil's Toy Box. You should be so lucky. What are you talking about? The toy box is of a power far greater than that of your primitive gods and devils. It is the property of my grandson, Junior. Junior? Yes, Junior. The youngest and most horrible of the elder gods. His birthing wail shattered the supercontinent of Pangea. His first steps sunk the proto-civilizations of Subarctica. Junior? In an effort to stop my rampaging grandchild from destroying the Omniverse, I brought many of my precious childhood keepsakes over from the Dark Dimension to keep Junior distracted and entertained, as well as a box to contain their frightening power. Junior? Unfortunately, when the elder gods were banished to the Dark Dimension, Junior's toy box was lost during the boom, and in the millennia since, he just will not stop whining about it. It's a lot scarier if you've got the requisite complement of larynxes to pronounce it correctly. Pronunciarlo correctamente. El pendejo solo dice Junior. Pinche Max. Ok, chat, a ver. So why have the 1.5 of you been trying to get your hands on the toy box all these years? To destroy it! Why? It's got all those cool toys that make my brain tingle and my ears all fuzzy. The toys of power were never meant for mortal hands. For the sake of all that exists, they must be returned to the toy box and annihilated. You're not gonna take my toys, are you? Not yet. No. Your chaotic mastery of the toys of power may yet prove useful in defeating the master of these blasphemous portly canines. So how did gigantic behemoth of an elder god like you get stuck in Pennyweight waste anyway? Paperweight! Silence! Several decades ago, Monsieur Paperweight foolishly attempted to summon me to this plane of existence. Obviamente, como sabemos. We may have heard something about that. Paperweight's infantile conjurings were doomed to failure, but the uncanny power of your grandsire's brain somehow managed to extrude an infinitesimally tiny fraction of my essence into this dimension. It became fused with Paperweight's unsettlingly hairless and ladylike torso. We spent the better part of a century trying to retrieve the toy box and send the great Yog-Sothoth home. And we would have succeeded last night if you hadn't lost your temper over that slobbering spacey. Sorry about that. Lamento por eso. Al menos pido perdón. Do you know anything about all these handsome brutes that are stealing toys throughout the city? The clones are meaningless. And chubby. Hey! But if they are truly stealing toys, then their master may be attempting to gather a complete collection of the toys of power. Collect all 1,024. Impress your friends. And destroy the entirety of existence as we know it. You've already borne witness to the damage that can be wrought when the Devil's Toy Box is mostly full. If the box is completely engorged, its power will tear down the walls of reality itself. ¿En serio? So, aside from tearing apart reality, anything else you think we should know about the Plague of Me? Only that they should seriously consider a gym membership. Nadie respeta al gordo. Stay put. We'll probably have more questions later. Your kind always does. Say, Papercut, mind if we take a closer look at your journal? I promise to laugh at your bad poetry and schoolboy crushes. No! I'm afraid I must concur with my host. Paperweight's journal contains all the spells we'll eventually need to destroy the toy box. Send me home. Who knows what sorts of ancient gimcracks and gewgaws lurk in those boxes? Well, I'm not opening them to find out. Do you know how hard it is to get gewgaw juice out of my fur? ¿Sacar jugo de qué? No diré nada de eso.
Can we borrow this? You most certainly may not. It is so fragile that the slightest breeze destroy it. But The scroll is meaningless. ¿Inútil? Ok, meaningless ya no sé si significa inútil o necesario. Inglés fallando allí. Ok, chicos, me alegro conocerlos todos, pero tenemos que ir atrás del cucarachón. ¿Se cuidan? well, there's Sal. Bueno, ahí And a está. bunch of doppelgangers. Tanto doppelgangers. Let those Sam show more respect for our car than we do. Tengo más respeto a los que estamos como yo. Well, that was awfully convenient. Eso es conveniente. Vaya música fuerte. Sam? ¿Sabes? Se está enterrando de forma chistosa y con un chiste intencional. Se está enterrando. Que no le gusta que el más use su gorra. Ok, le cogemos. Hey, look, el Max. It's our Mira, old friend Charlie este amigo Hotep. Charlie. Get it away! Get it away! Come on, Max. Vamos. He'll give you cool ventriloquism powers, just like your great-grandpa Maximus had in olden times. Fine, I'll do it for the powers. But for the record, I want to make it clear that I find Charlie Hotep, like all ventriloquist dummies, completely creepy and disgusting. So do you, but you don't see me getting skittish about it. ¿Nada? Ok, esperaba algo. Ah, ok, olvido. Genial. Y quería saber qué hacen. It's a good thing the city defiantly keeps a few of these antiques around, so that people can anonymously make crank calls and threaten public officials. O cosas oficiales. Ok, ya mi traducción falló. Sorry. It's gonna happen again. Toys? Really? Toys? Toys! Shoot or run? What's Disparar, wrong? convertir. Toys! Toys! Yikes! Toys! Ok, algo me dice que no puedo acercarme a ellos. Well, that was a harrowing chase down the clown-infested streets of the city. And the clones were pretty bad, too. Las At least son we finally bastante lost them. malas. Las perdimos. Por corto tiempo. Algo me dice que tengo que usar un muñeco. Ya recuerdan que... ¡No! No la caes, no la caes. ¡Ah, noticias! Corpulent dogmen swarm city. Corpulent? The nerve! Corpulentos. I know. Joey would have allowed them to use a larger typeface and been alliterative to boot. We better not go out there. The city's crawling with clones. More like jiggling and waddling. Jiggling. Ok, esta es la página de manuscritos. It's a page from an illuminated manuscript detailing an incident with something called... And lo, did Brother Acidophilus return in a flash of light from the giggling realm of skittering ingestion, armed with the chthonic destroyer. Though giggling and plagued with visions of skittering insects, noble Acidophilus smote the beasties from the dark dimension with the destroyer. His enemies laid low. Acidophilus returned the destroyer to the gibbering realm and resumed his peaceful life of molitude. Years later, he was eaten by a crazed beast. That is the worst story I've ever heard. I don't think they'd invented the 3-act structure back then, Max. Ok, voy a intentar, si es que puedo, espero recordar bien. This and... Hey, doppelgangers! Hey, It's me, doppelgangers, Max! Max. I'm in this warehouse with all sorts of juicy psychic toys. Toys! Toys. Toys! Juguetes. Juguetes. Ok. Looks like my clones have already picked this pile of junk clean. Recogió bastante basura. Ahí queda. Sal! Sam and Max. Hey, Sam and Max. What brings you guys down to the warehouse district?
All the usual. Mystery, intrigue. The roar of the grease paint. The smell of the crowd. How are you coping with all these Sam clones? Is that what they are? I thought they might be some of your skinnier, less inhibited cousins from over in the village. No son primos. So my clones haven't been hassling you? A little, but I don't seem to have whatever it is they're looking for. So you gave up your cushy job at the museum for this? You bet. That museum gig was getting dangerous. What with all the fires, the slimy tentacles, and the gorilla pummelings. I'm just not cut out for a life of excitement like that. What exactly are you doing out here anyway? I've got a great job stacking crates. Doesn't pay much, but it's way less violent. At least it was until those guys came along. What's in those crates? Beats me. As long as there's nothing in these babies that keep me from stacking them, I can give a Junebug's behind about what's in them, you know? Stack on, good buddy. You know it, Sam. I really like Sal, Sam. It'd be a shame if he got sucked into the undertow of the mayhem and destruction that follows us around like an awestruck teenager. What the hell are you talking about, Max? ¿Qué carajo estás hablando? Exacto, ¿de qué vergas estás hablando, Jesse? Calma. Hey! Luster Blaster! Hey, it's our noisy old friend Bluster Blaster. More like a barely tolerated acquaintance. You look like Chum, old chum. Sam! Max! What are you doing in Vegas? Oh boy. Oh, Dios. No estamos en Las Vegas. Do you think you'll rejoin the cops now that your Vegas adventure is over? That portion of my life is terminated! What happened to you? Yeah, we thought you were in Vegas helping Bosco count cards and pick up showgirls. Maximum failure! Why? Counting cards out loud! Yeah, the dealers tend to notice things like that. Oh shit. Muchas apuestas deben bastante dinero. Need any help? No, thank you! I'll just sit here until my shields regenerate! No. Hasta su escudo recarga. Espera, ¿qué Do hay you de know what Bosco? happened to Bosco? Bosco stayed in Vegas to pay off debt to casino! Para su deuda en el Cleaning casino. tables? Nail stripper! Ew. Interesting. Left letter to give to Mama! Dear Mama, guess what? Mama, I met a girl, que- so it una looks like I'll chica. be staying in Así que Vegas a no little que- bit que longer than lo originally que más planned. Please planeado. take care of the store while I'm away. Encárgate Love, de- Bosco. Adiós, P.S. Bosco. Could you wire me about $20,000? Worst Bosco impression ever! Mind if we deliver this to Mama Bosco? Take it! I never want anything to do with Bosco ever again! Wow. Wow, pobre Bosco. Ahora tuvo que terminar su vida como stripper masculino. Eso sí me parece curioso que Max haya mostrado curiosidad. Just gay talks, I don't have problem with that, but yeah, got those. Say, you wouldn't happen to know anything pasaría about all de these sobre Sam todo clones estos running trenes around, Sam? would you? Those are real! ¿Esos son reales? Holy Mother of God! I think that's a no. Creo que no. See ya, Bluster. I am become death! Me he convertido en la muerte. El better not destructor go de out there. mundos. The Así que ya. Pues. Ahora que tenemos que ir entonces con mamá. Tal vez eso sea el otro túnel que no pudimos ir. Para empezar, ¿dónde tenemos el número mamá Bosco? No. A ver, tenemos. No. A ver, vamos a hacer el siguiente. Stinky. What? Talk! Grandfather, will you please tell this booze-soaked gumshoe to get out of our diner? Just answer the man's questions so I can get on with my pathetic excuse for a life. Ok, esto se ha puesto intenso en donde no estábamos. ¿Qué carajo está pasando? Hey, Flint, what's shaking? Flip! ¿Qué? Hiya, boys! Hey, chicos. Just putting the finishing touches on this whole girl stinky caper.
Really? Well, no. But Grandpa Stinky's gonna stop paying me if I don't wrap this case up tonight, so I'm kind of winging it here. Had you on retainer for months, and you didn't even know she'd installed not one, but 2 secret tunnels under my diner! Mind if we kibitz in your interrogation? Be my guest, boys. I'm hitting a brick wall with Miss Motormouth here. See? Now, where were we? Oh, yeah. Who's this Mr. S mug? And what are the 2 of you planning to do to Grandpa Stinky? Ok, esto tiene que ser... Esto tiene que ser como cuando hicimos la interpretación. Me gusta la cara de Sam como Stinky didn't say anything, no he hecho Sam. nada. See what I'm working with here? She doesn't know how these hard-boiled interrogations are supposed to work. I think you're right, Max. Let's show her how it's done. I'll be Flint, and you be Stinky. Fine, but if I get typecast, you're getting a nasty call from my agent. All right, sister. What's the deal with all your secret tunnels? Secret tunnels? I have no idea what you're talking about. What are you talking about? Well, you see, when I say I don't know what you're talking about, it means I'm confused. Not about that. About the cloning facility at the end of your secret tunnel. Cloning facility? What are you talking about? No, that's his line. Come on, Stinky. Don't pretend you don't know anything about the massive sand cooking machines we found at the end of your secret tunnel. Get out of my way! Not so fast, Dollface. You're not going anywhere until you answer some questions. Fine, fire away. Anything to get me out of this madhouse. Okay then, from the top. Who's this Mr. S mug? And what are the 2 of you planning to do to Grandpa Stinky? Mr. S is Sam. We were planning Grandpa Stinky's surprise birthday party. Birthday parties. I hate it. Wait, what? You heard me. Mr. S is Sam. The 2 of us were planning Grandpa Stinky's surprise birthday party. You lousy liar! A birthday in for another 5 months! That's why it was going to be such a surprise. Is this true, Sam? It sure is. She'd already ordered your favorite cake. Oh, I mean, that's right, I did. A cake, eh? Well, I'll tell you what. If you and Sam can cough up my favorite cake, I'll send Mr. Paper home. Until then, you're not going anywhere, granddaughter. I can't believe you and Stinky were planning a party and you didn't ask me to help. I love licking envelopes and cooking up embarrassing party games. Don't be a dolt, Max. This whole party thing is just another brick in Stinky's mountain of lies. But if we cover for her, maybe Flint will let her go, and she can lead us to her mysterious Mr. S and the mastermind behind these rakishly handsome Sam clones. Sounds convoluted and absurd. I like it. All we have to do now is find Grandpa Stinky's favorite cake. Suena fácil. Y ahí no, we can do it. Why they always a party? A likely story. Still, be nice to get a slice of upside down big blood-fake surprise. Ok, como... Algo me dice que tiene que ver con... I don't think I want any toast from a device. Ok, mientras iremos con mamá Bosco mientras tanto pues. Vamos a curar lo de la torta. Eso me dice que tiene que ver con el otro túnel, ¿no? Ok, esta es del museo. Así que esta vez... tentaculín. Vamos a ir. Check it out, Max. Mira. Cart tracks.
Maybe there's gold at the end of this tunnel. Or rare deposits of Cantgerium. You're a strange little imp, Max. Un tipo raro, Max. Ese no es el punto, siempre ha sido raro el pobre. Terminando excesivamente a la hora, pues ya saben que, lo siento. Es costumbre, culpa de familiares que por culpa de ellos siempre te están controlando. Are we there yet? We've been walking for nearly a decameter. I love your wacky made-up units of measurement, Max. Wait a minute, there's a light up ahead. Hay una luz allí. Boscotech? Boscotech? Shh. Something weird is going on. Weird by our standards or everyone else's? Mr. Molman, please concentrate. Without your assistance, we'll never be able to contact Dr. Mama Bosco. No, we won't. You don't know what you're doing. Espera, ¿qué ha pasado con Mama Bosco? Hola, chicos. Super Bowl. Mr. President, you're alive. I'm overjoyed. I can tell. ¿Ahora sí? Do you know anything about these simulacra? Doppelgangers. According to the authorities, they're fanning out across the city in search of the remaining toys of power. Remaining? Yes, sirs. In the aftermath of the Salmon Mock incident, our crypto scientists estimate that there are only a few hundred TOPs extant, and they're scattered throughout the city. What will happen once the Sam clones gather all the toys? Nobody knows. A few experts believe that the person who created the clones will use the fully empowered Devil's Toy Box to psychically bring about a golden age of unity and harmony. That'd be an unexpected twist. But most of them concur that we'll likely be facing some sort of universal Armageddon scenario in which a horrific beast of unimaginable power reigns over the earth and the living envy the dead. A seance? That's not exactly in your bailiwick now, is it? Okay, I'm just gonna stand right over here until I can shake off the memory of you saying bailiwick. You are sadly correct, sir. As a medium, I'm more of an extra small, but it's desperately important that we make contact with the missing Dr. Mama Bosco. Why? I would think it's obvious, sir. The Sam clones. Her hands are all over them. Ew. Figuratively, sir. Oh, that's better. Eso es mejor. Pendejo. Are you going to take another shot at summoning Dr. Mama Bosco? Actually, sirs, I was thinking of leaving it to someone who specializes in weirdness. Larry King is here? I think he was talking about us. Oh. What are you doing here? Yeah, why aren't you back at the White House keeping that backstabbing Secretary of Health and Human Services away from my Cuban cigars? I'm here to investigate the rampaging Sam clones and their possible connection to the so-called Devil's Toy Box, sirs. What a coinkydink! So are we! Yes, sirs. Quite the coinkydink. Hey, if you're here and I'm here, who's running the country right now? I've taken the liberty of installing an amusing bobblehead figurine in the Oval Office. No one seems to have noticed. Muñeco así falso como en el primer Cinemax. Clever. What happened to Mama Bosco? I'm not certain, sirs. I came here to investigate reports of illegal cloning activity, only to find Dr. Mama Bosco missing. I'm conducting a seance to bring her in for questioning. Stay loose, Super Bowl. I always do, sirs. No me dice que tiene que ver con las cartas, ¿no? ¿Lo ponemos en la mesa? ¿Lo tengo que dar a ellos? I don't think rubbing Bosco's saliva on that will help anything. Ah, tengo que ponerla. I don't think rubbing Bosco... ¿No? Déjame poner la máquina. Ahora veremos. Harry, you're alive. Harry, está vivo. Don't sound so disappointed. Don't be that way, Harry. You cheated me out of millions of dollars and trapped me in a killer sauna. How should I be? Sadder but wiser? ¿Triste? What's with the seance? Super Dense over there wants to summon Dr. Bosco back to the lab for questioning, but he doesn't know what he's doing. How so? It's so obvious that he can't make contact with the spirit realms. I mean, he can't even get in touch with my recently deceased relatives. Con sus relativos muertos. Why don't you tell us about those recently departed relatives? Sorry, Sam, the memory's too fresh. Fair enough. Wow. How'd you get out of Skunk Ape's ship? I'm glad you asked. My incredible adventure began when I discovered a small crack in the back of my cell. On second thought, never mind. What do you know about these scary tool-stealing Sams? Nothing.
You sure you want to stick with that answer? Yeah, isn't that your tunnel that connects directly to the big old cloning facility? That old thing? I haven't been down there in months. After Mama Bosco started using it to store crate loads of high-tech equipment, it kind of lost its rustic charm. Think he's telling the truth? Probably. Harry doesn't have the brains, brawn, or all-around competence to pull off a scheme like this. You know, I am standing right here. What sorts of high-tech equipment was Mama Bosco storing in your home? How should I know? She never tells me anything. What happened to Mama Bosco? I don't know. When I returned to the lab after my harrowing adventures on Skunkapi's ship, she was acting strange. Strange? Yes. She was distracted and wafted about the facility with an agitated nervousness that one would normally associate with a guilty conscience. You got all that from the way she was wafting? Well, that, and she gasped, "Oh no, it's all my fault," before she floated out of the building. No one's seen her since. So you don't know where Mama Bosco is? Not a clue. That's why we're trying to hold a seance, to compel her to return. Hang in there, Harry. Do I have a choice? I wonder if we'll ever find out what Mama Bosco's dimensional destabilizer does. It's a device used to coerce a transient resonant integration pattern of the subquantum harmonic vibrational frequencies between this and adjoining dimensional membranes. En español. I wonder if we'll ever find out what this dimensional destabilizer does. I hope it makes pie. Espero que haga pie. Ok. Nada más por aquí. Ok, esto nos permite subir y eso, pero dudo que sirva. That doesn't even make the top 20 list of creepy things we've seen in the last 2 days. Cosas que he visto en los últimos 20 días. Oh, this is rich. You think that you have the spiritual chops to summon Mama Bosco? Hey, Sam's got more spiritualism in his pinky than the love child of the Dalai Lama and Mother Teresa. Actually, I don't think I have a pinky finger, Max. Let's begin, sirs. Ghoulies and imps from a Black Sabbath song. Perhaps we should concentrate on the task at hand. Whoa, tough room. Let's try another one. Float like a liquored-up chimpanzee. Perhaps we should concentrate on the task at hand. Ghoulies and imps from a Black Sabbath song. Give us a signal by banging that gong. The spirits have moved on. Sure they have. I knew you couldn't talk to the dead. Better luck next time, sirs. Oye, a ver. Cheating. Hora de trampear. Legalmente, porque el juego me lo permite. I know it! It's a miracle! Es un milagro. Ok, algo de un milagro. O sea que sí funciona. ¿Estás llorando? Ok, eso me puedo saber. Trata de darle la carta. No creo. Otra vez sí. All units establish a Nah, I think I'll hold on to this for reasons that'll never... Nah, I think I'll hold... No te vas a hacer lo de la tarta y eso, pero... Bosco's spit-soaked letter isn't addressed. Bosco's spit... ¿Estás usando la carta? I don't think rubbing Bosco's saliva on that will help. Algo tengo que hacer cuando invoco a los muertos. Again? ¿Otra vez? No tiene nada que hacer. Yeah, since your social calendar is usually so packed with nightclubs and supermodels. Very cutting, sir. Shall we begin? Okay, how about this? Coffin-bound specters with bleaching white bones. Reach out and touch us by ringing our phones. Tengo una idea y es estúpido. Si es lo que yo pienso, es estúpido funcionar. Stupid Super Ball can't even contact Uncle Morty, and he's only been dead for a week. Ghoulies and imps from a Black Sabbath song.
Give us Harry Moman. what? The spirits wish to speak to you. Oh, do they? And who, pray tell, wants to talk to me? Your Uncle Morty. Uncle Morty? Tío Morty. Is it you? Talk to me, Uncle Morty. Talk to me. Yes, your Uncle Morty. He has something important to say. Okay. Mortimer Moleman, your nephew is waiting. He needs a friend now. Stupid Super Bowl can't even contact Uncle Morty. And he's only been dead for a week. Morty Oxen. I'm afraid the contents of my mind are classified, sirs. Oh, bueno. The power of Max compels you. Estoy intentando lo que creo. I know it! It's a... Talk to us. Oh, estás llorando. ¿Por qué estás solo llorando? Ok. Morty M. Moleman, your entrance is cued. To conquer your... So, about Uncle Morty. Stop with the small talk. If this is a real seance, Uncle Morty will tell me the secret he took to his grave. Mortimer Moleman, your nephew is waiting. He needs a friend now since he's no good at dating. Harry! Uncle Morty? ¿Tío Morty? Yes, Es tan estúpido it's ese your muy Uncle alto que... Morty. Ay, tío Morty. You sound Suenas weird. raro. I've got a cold. Tengo frío. In heaven? ¿En cielo? Who said I was in heaven? Estaba en If cielo. it's really you, then tell me the secret you kept from me all these years. Let me think about it. Déjame pensar en ello. Mortimer, come out and play. Come on, Morty, come on. Tell me where you hid your stamp collection. Tu colección de The estampillas. power of Max compels you. Harry! Uncle Morty? Tío Morty. My stamp Tu collection colección is de hidden estampillas está Yes? escondida in the en attic el ático. Yes? of the Statue of I Liberty. knew it! It's a miracle! Thank you, Uncle Morty! Thank you, Max! It appears that Mr. Moleman's leap of faith has allowed the POTUS to make contact with our target, sirs. Thanks for the rescue, boys. Mama Bosco, what happened to you? I don't know. I was looking into all these rampaging Sam clones when all of a sudden my spirit started pinballing through all sorts of nightmarish heck dimensions. If your seance hadn't anchored me to this plane of existence, I might never have found my way home. Oh dear, it seems that the boundaries between realities are decaying. I'd best alert my superiors. Hey, I thought I was your superior. Of course you are, sir. And I need to tell my girlfriend in Winnipeg. Way to clear a room, Mama B. Good. Now maybe we can get to the bottom of this mess. Al fondo este desastre. I am a genius. I don't know how the fuck I'm doing. Y eso que no estoy confiando en mi memoria y solo estoy usando la razón estúpida de los juguetes. Neta, no sé cómo lo estoy haciendo y estoy dudando de cómo carajo mi memoria está funcionando. No la estoy haciendo ni siquiera meme. No estoy usando memoria muscular, solo estoy usando la pinche lógico cosa que se me ocurre Hey, por Dr. ver Mama las Bosco, pistas. can we ask you a few questions? Can it wait? I'm very busy trying to figure out where all these Sams came from. It'll only take a minute. Fine. Ya. Max and I were taking a close look at those underground cloning tanks. Yes? And they've got Bosco Tech written all over 'em. That's horrible. Someone must have snuck into my lab and stolen all my cloning equipment. Okay, alguien le pegó el equipamiento. Who do you think broke into your lab to steal all your cloning equipment? Well, whoever wanted an army of Sam clones, obviously. Well, duh, Sam. Got any ideas on how to stop the clones? No.
Not really. Any word from your son since he headed off for Vegas? No, but knowing him, he's probably being scammed by some two-bit gold digger. No te equivocado. What are you doing? Same as you two. I'm trying to find out who's behind all these clones. Ok, algo me dice, ahora sí le tengo que agarrar la carta a ella. It's Bosco's letter to Mom. Ew, Bosco always was a bit of... Quería agarrar ahí. Hey, Dr. Mama. Hey, Mama. We got some mail from baby Bosco. Really? ¿En serio? Hold it up for me so I can read it. Dámela para que pueda verlo. Ah, sácamelo. $20 millones. $20,000? Roscoe Bosco, what sort of hustle have you gotten yourself into? Want me to leave Bosco's letter somewhere so you can read it again later? No, thanks. I've got enough troubles right now without my son's latest bout of foolishness cluttering up my lab. I better get a body soon, because this itch is driving me crazy. Hey, Dr. Mama, could this dimensional destabilizer be used to, say, visit a spooky suburb of the Dark Dimension to get a horrifyingly powerful weapon? I suppose. Want to give it a whirl? Sure. Now, I haven't had a chance to calibrate the navigational controls, so you'll have to figure him out for yourself. Don't we always? Oh, ya recuerda, este minijuego es un dolor de huevo, porque tengo que sincronizar las supuestas emociones. A ver. Y eso supuestamente usando, obviamente otra vez, porque amo esta trampa que el juego me permite. Golpen al juego, pero el juego lo permite. Es que tengo que... ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Tengo que adivinar lo que él va a hacer, obviamente. Vamos a Wish me luck, Max. I'm off to explore the Netherrealms. You should probably rephrase that. Ooh, sciencey. Science. Ciencia. Ah, my eyes! Ah, mis ojos. Sam? ¿Qué es eso, mente? Badgers? Vaya. Whoa! Holy wheezing bellows of Krakatoa! What a ride! You okay? Yeah, but only because I've sealed away most of what I saw into a deep corner of my subconscious. Just like that time you caught me singing in the shower. See, flash of light, blah blah blah, giggling realm of skittering ingestion, giggling and beset by visions of insects, destroyer defeats things from the dark dimension, leader eaten by a beast. Ok, cumplimos dos, que es esto que creo que debe ser lo de comer con una bestia. Esto... Vamos a cambiar uno por uno. Let's try this again. Igual dijo un flash, algo sobre cucarachas. Ok, supuestamente el subconsciente debe ser algo sobre cucarachas o comida por una bestia. Come, bitter conduct. Come, unsavory guide. Thou desperate pilot, now at once run on the dashing rocks thy seasick, weary bark. Here's to my love. Aquí está para mi amada. ¿Están imitando a Romeo? O true apothecary, thy drugs are quick, thus with a kiss I die. Hey, guess what? I'm not really dead. Mira que no estoy muerto. Ooh, awkward. Ok. Acabamos de imitar la historia de Romeo y Julieta. Buena referencia de los Ted. Badgers. De los Badgers. Ok. Él dice que estamos bien con lo de comida una bestia. And I'm back. If we ever want to find that chthonic destroyer in the illuminated... Sí, a ver, entonces este tiene que estar en uno.
Entonces tenemos que cambiar este. Ok, ya está el flash. Ya está lo de... Tengo que adivinar cuál es el de la supuesta cucaracha. Bugs, roaches, they're under my skin. Get them off. Ok. Sam? Ah, great. Oh, Sam's been driven insane by an unspeakable horror. Now I've got a Craigslist for a new partner. No, little buddy, really, I'm fine. I just got that medium extra small joke from earlier. Boy, that Super Bowl, he's a hoot and a half. Oh yeah, and check out this key knick-knack I picked up from the giggling realm of skittering ingestion. Is that the dark dimensional destroyer that Norrington was yammering about? Only one way to find out. Let's blast the bejeebus out of something from the dark dimension. Odio mi mente, odio mi mente. Estoy partiéndome mi madre tratando de saber cómo saber técnica, cómo tratar de pasar el Counter-Strike Source con amigos, para tratar de no apestar tanto con Sniper. Estoy peleando con mi cerebro para entender y manejarme con Persona Q2. Pero no sé qué cosa, el diablo del demonio o hijo de su puta madre está pasando con Sam & Max. Todo hoy lo estoy haciendo a la primera. No estoy mirando guías, no estoy usando mi memoria de boomer para tratar de recordar cómo jugué el juego hace un año atrás. Lo estoy pasando solo adivinando. Solo adivinando. No sé ni cómo diablo sentirme. Es como... Está padre, pero... Se siente raro que en vez de usar tu memoria estés haciendo adivinanzas, tratando de usar las cartas y después diga, oh mira, tenías que hacer el número 1, fallaste, prueba con el 2, oh lo obtuve. Es como de... ¿Alguien va a ver este stream que se ha memorizado el juego de pies a cabeza para ver a un pendejo boomer de 30 años querer pasarse el juego y pasándose todo lo que tiene que adivinar la primera? Y creo que le va a agarrar un caput cerebral, porque a mí ya me está por agarrar uno sin saber cómo diablos le estoy pasando toda la primera. No sé cómo diablos lo estoy pasando, pero lo estoy logrando y me siento, diría, feliz y raro a la vez, porque... Cabrón, nunca pensé pasar en serio sin usar la memoria, solo en modo pendejo de, oh, lógica, hoy prueba de error. Me es tan gracioso toda vez algo tan incomprensible a mi cerebro que creo que me agarraría un caput. Y uno de los bastante fuertes. Pero ok. Ahora sí, tenemos que usar el juguete. Según veo. Para mandar el cuerno... El tentáculo. Ah, cierto que... Aquí está. Destroyer. Hey, tentacles! Hey, tentacles! Unholy this! I am the current robot. Please give my instructions to everybody. Unholy this? I heard it in a video game. Lo he oído en un videojuego. ¿En serio? Hay un videojuego que dice Unholy this. Ah, déjame adivinar. Ahí tengo que ponerla de Bosco, ¿no? Insufficient DNA to begin Bien, cloning para el process. proceso con Please insert DNA into the receptacle. Guess it ran out of DNA making all those Sams. Well, don't look at me! This little lagomorph doesn't donate his DNA unless he's getting paid. Hasta que al menos sea pagado. Sí, me imagino que tiene que ver con la carta de Bosco. Vamos a probar eso. Not sure why I'd want to clone a Bosco, but here goes nothing. DNA sample received. DNA aceptado. Procesando. DNA sample insufficient to Insuficiente commence para cloning empezar con eso. Please Por insert favor, complementary inserte DNA sample to continue. otro DNA completar. You now have approximately 2,000 otro clones DNA. remaining. Porque dice que pide otro. To begin cloning. Ok, pide otro ADN. Ok. Habrá que pensar cómo haremos eso, porque dice que pide otro ADN.
No sé si alguien en el chat está vivo, no mucho, o el que esté en Twitch. Algo me dice... ¿Tendrá que ver con Stinky, con eso del tema de la torta que todavía no hicimos? Aún tengo como 50, 40 minutos para completar el juego, así que algo me dice que tendré que volver a Stinky tal vez. No, un segundo. Ok, espera, familia. Perdón, tenía que ver mi familia, se iba a hacer algo. Ok. ¿Cómo hago eso de la tarta? Tendría que hablar con... Grandpa? Don't you have an alleged birthday party to attend to? Yeah, about that. Sí, sobre eso. You are really gonna love the birthday cake we made. I'll believe it when I see it. The ingredients for my favorite cake are so rare that I haven't eaten a bite of it in years. Why do you think we're lying about your party? Yeah, it's gonna be bitchin'. Of course, that stain on the stinky name has never done a kind thing for me in her entire life. Well, we're off to play. I'll get my fancy tuxedo ready. Tendré mi traje tuxedo listo. El tema es, a ver, algo me dice que tendré que hablar tal vez con Stinky o tal vez con él. The dame was a symphony of ice and sarcasm, and I was the out-of-tune sax player trying to horn in on her action. The rabbit listened to the music and wondered if he tuned into the wrong station. Wow, Flint even thinks in barely applicable metaphors. Shaka. His mind blown. Piensa inclusive como de antes. I can't believe I need Flomo and the Bean to get me out of here. And I can't believe that Stinky keeps coming up with insulting nicknames for us in her head. El tema es que no me acuerdo de la tarta, y lo de la tarta puede ser lo que me haga que este stream sea corto o sea largo, pues no. No sé cuál es la tarta que está diciendo. It's empty. After you left, I gathered them up and threw them to your chubby little lookalikes and picked them off during the feeding frenzy. Crafty and disturbing. The hallmarks of a Grandpa Stinky plan. Smoking and buzzing impotently, just like she loved. Me dejó mi corazón. Uy. It's amazing how animals all... I'm not usually this grabby. Either that table's a lot... Hey, Flint. I can't grab now, Sam. I gotta keep my peepers on Miss Congeniality here, in case she tries... Stinky? Stinky? Yes. Where and when can we pick up that cake for the party? Sal said he'd have it done by today. Do you remember where we put that present for Grandpa Stinky? I thought you said you were hiding it someplace where no one but you could find it. I did. I mean, yeah, that's right. Ok, aguanta el chat. Clientela. Ya.
Ok, he vuelto. Lamento eso. We'll have you out of this jam in no time. Ah, de paso, a ver, tengo que hacer algo de chamba hablando de eso. I wouldn't be in this jam if you two hadn't butted in on my perfectly good lie. Ok, tenemos que hablar con Sal entonces. ¡Ah! Ya me acuerdo, sí, tenemos que ir con Sal, tenemos que ir con Sal urgentemente. Ya no, ¿por qué? Ah, bueno, pues toda la cinemática y todo. Even though they're on a toy stealing mission that'll no doubt bring about the end of the world, it makes me proud to see my clones going about their labor so diligently. Sam? Whoops. Dijo. Pero que tenemos que hacer como antes. Hey, doppelgangers! It's me, Max! I'm in this warehouse with all sorts of toys. Ok, como antes. Ok, chat, ahora tenemos que hablar con Sal. Eso de la tarta. Hey, Sal. What's up, guys? Okay, chicos. Hey, Sal, you're a pretty mean chef, right? I know my way around a lemon zester, yeah. What about it? We really need someone to bake a birthday cake, pronto. Sure, I could probably take a break and whip one up. What kind of cake you guys looking for? Lose Becky an upside-down blood cake surprise? Ooh, that's gonna be a tall order, Sam. Don't you know how to make it? Oh, I know how to make it. Any confectioner worth his icing sack knows how to make that bad boy. It's just that the ingredients are really hard to come by. Esquizofrenia. Don't worry about that. Sam and I live to hunt down obscure ingredients or similarly named alternatives. It's not just the ingredients, though. It literally takes a month to bake an Uzbeki and upside-down blood cake surprise. If you want it tonight, you're just SOL. Sorry. Well, can you at least tell us what it looks like in case we run into it in a dark alley someplace? I can do better than that. I'll draw you a picture. Voila! Voila. Impressive! I minored in chalk drawing at the Bilderberg Academy for the Culinary and Visual Arts. Stack on, good buddy. ¿Cuál sirve? You know it, Sam. ¿Por qué sirve? Este sí fue memoria muscular. Esta vez puedo decir orgullosamente primera vez que la memoria muscular está funcionando. Ooh, this'll be as easy as taking cake from a baby. Esta será más fácil que dar una torta a un bebé. Sería un caramelo. Ya. Volviendo con los muchachos. Hola a todos. Ok. Vale. A ver, aguanten chicos, estoy haciendo una limpieza aquí.
estoy con ustedes. Ok, estoy de vuelta, tuve que limpiar el regalo de la perla. Y... Happy birthday, Grandpa Stinky! Is that one upside-down Uzbekian blood cake surprise? The blood looks right, but let's see if it's got the surprise. An Uzbekian flensing knife! The secret ingredient the Mongols used in all their cakes! Now do you believe me? Tasty cake. This beautiful knife. You two really were planning a birthday party, weren't you? Ooh, I've got to go try this puppy out on some doggies. All right, you furry Christmasers, make way for Daddy! There's only one thing I don't understand. Why does Sam call you my queen in his letter? Well, because Sam and I have been carrying on a torrid love affair for years. Is that right, hon? Oh. Meet me at the place. No, the other place. I don't know what kind of game you're playing here, Sam, but now that I've seen you and Stinky smooching, all I really want to do is climb into a bottle and wipe out a few brain cells. You know, Sam, that whole Stinky kissing thing kind of made me wish for the sweet release of death, too. I know, little buddy, but it'll be worth it if we can track Stinky to the real Mr. S who's controlling all these Sam clones. Do you still remember Stinky's cell phone number? Do I? It spells out my second favorite bodily excretion. Ok, ya escuchan. Perdón, pensamiento intuitivo. Sí, el micro aún sigue andando. A veces tengo esa paranoia siempre de que el micro a veces lo muteo y después lo dejo desmutear, como ha pasado en muchos streams porque soy pendejo. Siguiente parada, Stinky. Vamos a ver qué planea Stinky ahora. Oh, volvemos al laboratorio. Ah, there Ahí you are, está, Mr. S. señores, Stinky, my queen. Mi reina. I would have gotten here sooner, but the old Obviamente fool and his era Seamus sorpresa. wouldn't let me leave. We've got to get rid of them once and for all. Do we have to? Killing seems so deadly. Trust me, sweetie. It's the only way to get everything we want. Oh, baby. Okay, that's quite enough of that. It's Droopy and Stitch. Sam and Max. What are you doing down here? We were about to ask you the same question. We were? I was going to ask about biological compatibility. All right, fine. There's no point in denying it any longer. This is where Sal and I meet to revel in our forbidden love. Yeah, the forbidden love thing. Not where we meet to discuss getting rid of our evil grandpa Stinky. Right, just the forbidden love. Really? Then how do you explain that? Whoa. Where'd those come from? Yes, Master. Sam, what just happened? Well, on the upside, it looks like neither Stinky nor her chitinous boyfriend are the master of these Samalites. On the downside, it appears that our icky and potentially murderous loverbirds are under the psychic thrall of our mysterious fiend. Man, I wouldn't want to be the master when Stinky snaps out of it. She straight up hates thralls. Ok, está en hipnosis ahora. ¿Útil? Espera, ¿dónde se fueron? Cloning tags operating. I wonder what that glowing hand does. You have what you want. Now give them the air.
Hizo la voz como la del antiguo. I don't know what that is, but it must be important. How can you tell? It's in the middle of the room. Diabolical masterminds always put their important stuff in the middle of the room. En el medio del cuarto. ¿Es cierto? No miente. Ay, pero el tema es... ¿Disparo? I better not. Ah, ya. Pero tiene un modo de llegar allí. Is that ¿Ese? a coffee mug? Yes, and unless my rarely utilized razor-sharp senses are wrong, it's full of herbal tea. Ugh, what kind of laid-back monster sips soothing tea from faraway places while commanding armies of Sam clones? There's probably a way to make this microphone work for us, but how? Quiero saber cómo. I know how. ¿No? Fuck. Pista. Necesitaré pista. Entonces, ok, tengo que hacer que ella vaya allí. Ok, tengo que hacer que Stinky vaya allí. Ya. Por querer tocar los clipazos. De esto que he vuelto a la visión. Ok, tal vez tenga que... usar el ventíloco entonces. Hi, my name is Stinky. Animals love me. Please kill my grandpa. Harsh, but accurate. Help me, Punky! I'm running out of air! No. ¿Traes algún parlante? Algo? Usarlo con sal. Yep, I'm Sal. Soy Sal. I just can't make fun of the big lug. Ah, no pasa por la grandote. ¿Traes que leer las mentes de ellos? Trying to read my slave's mind? How rude. Mi mente Ow. esclava? Qué rudo. La-di-da, waiting for the master's orders. La-di-da-da. I'm not sure whether it's comforting or creepy as hell that Sal's still a good-natured bohunk even when he's enthralled. Naturaleza buena incluso con la mente lavada. ¿Cómo hago para que ellos vayan allá? Pues no puedo... No puedo saber quién no va. I can't get over how big this... Estamos anotando todo. Property of Hoover... Sí, ya hicimos ese chiste. ¿Ya tengo que hablar con Stinky? Stinky? There is no stinky worm, only the unknowable will of the master. Yeah, can't say I'm loving the new attitude, Stinky. Then again, we really didn't love the old attitude either. Tampoco me quería dar Cloning facility status. Algo me dice que tengo que... A mí me dice que tengo que copiar instrucciones o algo. ¿Traes con Sal? Ok, Sal tiene que ir a preparar algo allí también. O sea que tengo que usar a Sal y tengo que usar a... El tema es cómo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora. These microwaves aren't working. Sal? Sal's not really here right now, guys. Only the, what do you call it? Indomitable will of the master. The master's name is Will? The master wants you to know that half-assed wordplay won't get you any closer to revealing his identity.
Well, there goes 90% of our Ahí van repertoire. 90% de nuestro repertorio. It's a box of useless junk. Or is it? No, it's pretty much useless. Wow. Llega una forma de Cloning facility status. Hey, the master just wants you to know that you are, like, totally doomed. I can't get over how... Además que todavía no consigo la muestra que falta. Tengo que volver con Mama Bosco para hablar sobre ello. Ella me da una pista o algo. Hello everybody. Mama Bosco. Mama B? Yes? I'm sure Bosco will be okay. Yeah, a Las Vegas wedding will be just the thing to center his restless spirit. I wish that were true, but I just know this'll all end in tears. And lawsuits. And shirtless rave by the police. Descamisado por la policía. Algo me dice que con Mama Bosco tengo que mentirle o algo para que me dé su cosa saludable o algo así. A ver, para empezar, ¿dónde está Mama Bosco? Ese Sam. Debes hacer que ella vaya al túnel. Ok, ¿cómo hago eso? Imitar la voz de... A ver si le da su mente. If anyone ever finds out I was hired to build those clone tanks, I'm done for. Ok, tengo que hablarle ahora porque resulta que fue contratada. Eso no sabía. Mama B? Yes? Give it up, Mama Bosco. We know someone paid you to build those cloning tanks. Who was it? Stinky? Paperweight? Professor Plum? Professor Plum? I don't know. All I know is, a few months ago, an anonymous donor wired me a bajillion bucks in exchange for a few hundred of my experimental cloning tanks. I knew it was shady, but times are tough for a single dead mother with a money-hemorrhaging research lab. So I took the gig and looked the other way. Another victory for unregulated capitalism. Victoria del capitalismo. Now that we've established that the clones came out of your machines, is there any way we can shut them down? Well, there should be a biometric override built into all of my clone control centers, but... Oh, I hate the sound of your butts. But my handprint is the only one that can activate the override. But without a body, you don't have handprints. Or the right to vote. El derecho a votar. Wow. About that override. If we could clone a body for you, could you activate the biometric control? That's... bug-loving insane? Absolutely brilliant. Of course, it'll have to be a perfect clone with 100% of my DNA. No problem. Got any lying around? Only this. Solo esto. As far as I know, this is the only remaining sample of my DNA in the world. And even this is only 99% complete. You'll either have to find some more or get some DNA from one of my family members so I can do a splice job. No problem. Consider yourself cloned. I get it. Ese es el DNA que faltaba. Damas y caballeros. We got it. We cooking in time as always. Tengo 20 minutos. 20 minutos para completar estos tiempos récord como siempre para una noche. Ok, ponemos el DNA de Mama Bosco. 100%. Complimentary DNA sample recibido. Exemplar clone being prepared. Estoy siendo preparado. Top 0001. Come on! Patience, Max. The human genome is an insanely complicated strand of proteins containing nearly a gigabyte of raw data. Even the most sophisticated computers in the world would take weeks. Clone complete. No han hecho. Oh, bueno. Bueno, no tanto. You did it!
Clear a path, boys. Ni bien, Mama chico. Bosco's about to make a long overdue return to the land of the Una gran living. vuelta al mundo de los vivos. Ok. Vamos All con right, fellas, open her up. Well, what do you think? ¿Qué piensas? Considering how much of your son's DNA is in there, I'd say you got off easy. Yeah, you could have ended up with a beard or a beer gut or a head full of wacky conspiracy theories. Bueno, no resultó fácil. Tenemos a mamá Bosco de vuelta en la vida. Ok, vamos a hablar con ella entonces. So, Mama B. Así que, Can't talk now, guys. I'm trying to figure out a way to get up to the control center. It's the only way we'll be able to stop the clones. Incomplete DNA sample detected. Complementary DNA? You know, the DNA that laughs at your unfunny jokes or tells you that your butt totally doesn't look fat in those pants you've been squeezing into for the last 10 years. Whee! What does the Master want with a chronic workophobe and all-around irritant like Sticky? This vessel has proven her worth in maintaining the complex electronics of the Master's cloning facility. Estoy diciendo algo tengo que hacer con ella. Falta menos se me ocurre. In the unlikely event of a firestorm, the clone chamber's salad bar will remain open. Diciendo. I'd bet my collection of disturbing Japanese neckties that that's the clone control console Mama Bosco told. Mamá Bosco nos dijo. It's an evil. Sí, I guess that's the. Además que sigo sin pensar cómo. Hey Max, think we can hit that coffee cup from down here? Only if our arms get really big. With bullets, Chowderhead. Balas. Oh, that's easy. Eso es fácil. Wow, or maybe not. That glass is nigh indestructible. What does nigh mean, Sam? Means I read too many comic books. Muchos cómics. ¿Y se disparan las luces? Oh, ok. Ha funcionado las luces. Why'd you do that? ¿Por qué hiciste Sometimes you just gotta shoot out a few lights. Unas pocas luces. There's a light bulb detected in clone control spotlight. Por el Please letal alert ingeniero maintenance engineer. mantenimiento. Oh. Ya, y de paso tengo que... Oh, got it. Ok, se me ocurrió mi pendejo eso de disparar el vaso, disparar las luces, pero disparar las luces funcionó. Ok, ahora... Entonces, tenemos que allí, supuestamente el vidrio se abre. Y tendría que ser más fácil disparar. Show off. Now, Max, just because the good Lord didn't bless you with 6 arms and vice-like claws. Not yet, anyway. No, aún, sin embargo. I better not. I'll probably need that to take control. Hey, Max, watch this. Mira esto. Con vuelta y todo. Nice shot. Buen Thanks. disparo. It turns out the secret is El secreto aiming. es apuntar. Aiming. Nunca vi eso. Never heard of Es un it. perdido Is it a secreto. lost secret of the ancient Orient? Yo jugando cualquier shooter, ¿qué es apuntar? Malfunction ¿Qué detected diablos in es clone apuntar? control console unit. Please send Por favor, envíen technician. técnicos. ¿Qué diablos es apuntar? ¿Dónde carajo sacaron esa blasfemia llamada apuntar? That's the most work I've seen Stinky do in years. Yeah, she must be enthralled. No me siento bien. No me siento bien. No. Puta madre. No quería matar al pobre. Sal me caía bien, no quería matarlo. Oh, damn it! Stupid Spot! Algo me dice que tengo que controlarla por voz. I guess that's the biome...
wish I could control an army. I'd bet my collection. Estoy sin entender cómo hacer eso de llegar hasta allí. When the darkness strikes, your souls will be the first cast into the shrieking zones. Difícil leer la mente desde aquí, no, sí. Tampoco puedo usar las cosas. O tal vez tengas que o tal vez tenga que usar el panel donde ella estaba. Cloning facility status. ¿Y cómo no puedo cambiar el estatus? No. ¿Puedo hablar con Mama Bosco? Mama B? Have you figured out how to get us up to the control center? And stop bothering me. That new body seems to have come with a bucket full of bossiness. Porque ya esta cosa ya. Este es para los botones o algo así. No debo matarlo. I guess it's time to play Follow the Clones. Ok. Eso no ayuda en nada. Y me queda 15 minutos para prevenir esto. Cloning facility. Algo me dice que tengo que dispararla. No tiene sentido. Disparar la otra luz. If we shoot Stinky now, we'll never find out who's controlling her, or why she and Sal were trying to kill Grandpa Stinky. Oh well, c'est la vie. Plus, it would be wrong. Darn. Carajo. Disparar el micrófono. No, that'd be a waste of... Disparar a eso. Tú me tienes escudo de mierda. Tiene una forma, algo más que no estamos pensando. A ver. ¿Activar la turbina? Property of... Tengo 15 minutos y quiero terminar lo Cloning más rápido posible, como no tienen ni idea. Pero el tema es que It's no too sé bad por it's qué. not Friday. Porque si le toco... Damn it! Un lugar estúpido. I'd bet my collection of disturbing... I guess that's the biometric override. There's something melancholy about a broken searchlight. Piensa, Jet, piensa. I wish I could control an army of... Esa frase es de I bet my collect... Debo de recordarla. No sé. El tema es que no se me... No se me ocurre cómo llegar. The white zone is... Cloning facility status. Incomplete DNA sample. Incomplete DNA sample detected in receptacle. I don't think rubbing... Incomplete DNA. 0001. This must be... Unless our mastermind counts backwards, or in base I, or is dyslexic. Léxico. Quiero pensar, pero no se me ocurre. Se me ocurre que tiene que ser disparando otra vez, pero You now have... No, that'd be... no sirve disparar a luces. No sirve. If we shoot Stinky now... Oh well. Plus, darn. No puedo disparar el micrófono o algo.
No puedo disparar las teles, ya disparar las luces. That'd be a way. No. Ese manuscrito ya no sirve. Realmente no podría. ¿Copiar algo? Pues no hay nada para copiar. ¡Oh, ya sé! Soy un estúpido, soy un imbécil. Hey, Mama B. Hey, Mama Want to be B. disassembled at the quantum level, then reassembled about 40 meters to the left? You know it, baby. No sabes, ¿eh? Me olvidé de eso. Se me ocurrió el último segundo, carajo, mirando todos los juguetes. You? But how? You haven't figured it out yet? Wow, for a mastermind, you sure are clueless. It matters not. Neither you nor your unwitting con of a scientist will be able to stop the master from achieving his dread goals. What's her problem? We're pretty sure she's enthralled, but with Stinky it's hard to tell. Mama Bosco, would you mind activating your override so we can take control of these clones? My pleasure. Oh, gusto. Eso fue fácil. Fools! You'll never defeat the master! Sam, we've got company! Tenemos compañía. Oh. You see? Your cause is lost! The master will take your toys and... Oh. Sorry, I haven't been able to cold cock anyone for a long time, and she was really getting on my nerves. After the mind-numbing terror is over, you gotta teach me that move. And me. But first, let's deal with these clones. Obviamente sé cómo. Obviamente para el futuro también, obviamente. All right, clones, stop! They've stopped! Great, but we're still not any closer to finding the master. Okay. Go to the master! Vaya con el maestro. That didn't work, Sam! Maybe I have to use the master's real name, whatever that is. Get down with your bad selves. Wait, what? Oh. Hey, Sam, they've got your moves! How deeply depressing. Bastante depresivo. Wow. Ok, ir con el toy box. Go to the toy box. That seems to have gotten their attention. I guess it's time to play Follow the Clones. You guys go on ahead and give that master a knee to the groin for me. Getting dog hair all up in my cloning tanks. Ok. Vengaremos tu máscara de clones y eso. Once this case is over, we should really look into fixing the DeSoto. Hey, look, Sam! All your doppelgangers are heading into that warehouse, and my ears are doing that weird sparky thing. The toy box must be in there. We better sneak in and grab it before the master's plan comes to fruition. You know, I can't remember the last time one of my plans came to fruition. It's cute when you pretend you know what words mean, Max. Tenemos solo 5 minutos. No sé si puedes planear esto en 5 minutos. No, otra vez. Ya supéralo. Tenemos que ir adelante. Toys. No. Toys? Shoot or run? Let's run. Ok, aquí vamos otra vez. Tenemos que hacer eso en el otro lado. Otra vez. Stand back!
back, Sam. I'll send those doppelgangers right into the harbor. I don't think so. Who said that? Hello, folks. What was that? Unless I miss my guess, the mysterious master is none other than your little dark dimensional puppet. I knew it was evil! Well, thankfully, like all evil dummies, Charlie's pretty much helpless without a host body. Am I, Sam? Am I? Samar! Cesarum! Kill it with fire, Max! Darn. Ouch. Ok, tratar de ser rápido al menos. Well, this sucks. Yank the cord! Yank the cord! Oh, Sam! Oh, I just had the most ridiculous dream. Stinky was making out with a giant cockroach. Then an evil ventriloquist dummy knocked us out and... Sobre eso, Max. Hello, boys and girls. Welcome to the Charlie Hotep Show. Oh, that's way more naked Sam flesh than I'm comfortable with. We got a great show for you tonight, ladies and germs. For our first act, our lovely and talented army of doppelgangers will sing and dance their way into your souls with their dimension-shattering rendition of that oldie but goodie, And for our second act, well, there won't really be a second act for most of you, since you'll be too busy screaming and gouging your eyes out after your pathetic reality is subsumed by the glories of the dark dimension. But you won't want to miss our spectacular finale when the great and terrible Junior makes his long-awaited return. Lovingly slips me onto one of his tentacles of anguish and plays with me. Not if my as-yet unexplained psychic powers have anything to... Hey, where'd my toys go? Looking for these? Let's have a big Dark Dimension round of applause for 7 Max, without whom tonight's apocalyptic conjuring wouldn't be possible. I feel so violated. Now, on with the show! Hang on, Sam! I'm coming to get you! Hang on, Sam! I'm coming to get you! Try not to end the world or anything! Ok. Tengo que cambiar con Sam. Este sí recuerdo perfectamente. What's this? My enthralled man puppy has something to say. What do you say, boys and girls? Do you want to see my amazing talking to a stupid mud while playing the piano and ushering in the end of the world trick? Alrighty then. So, buddy, what's on your mind? Why have you dragged poor Paperweight / Norrington / Yogg Sagoth up here? Grumpy old fool thought he could destroy me along with all the other toys of power. Now he'll bear witness to my ultimate triumph as I sacrifice him to his own grandson! And I thought my family reunions were awkward. I think you and Norrington should have a nice little sit-down. Never! I swear, ere this night doth wane, Yogg Sagoth will drink the black splinters of my vengeance! Not that I'm not flattered, but why did you go through all the trouble to make an army of half-naked Sam clones? A spell of this magnitude requires the sacrifice of 1,001 thralls to complete the complex and arcane chants to tear down the walls between this world and the dark dimension. Yeah, but why me? Because you are the ideal straight man. Only you have the perfectly malleable brain that allows me to command you where to go and what to do without fear of being challenged by a stray independent thought. It's almost as though you were born to be ordered around. He's got you there, Sam! Okay, I understand why you wanted me for your silly ceremony, but why the gold biker shorts? And why did you have to make my clones so fat? Oh,
Higgums, my chubby widow Quones picked up poor little doggy man uncomfortable about his body issues. Well, God, you want to talk about uncomfortable body issues? Try spending a gazillion years with nasty little mortals sticking their grubby hands into a giant orifice in your back. At least Junior always had the common decency to wash his tentacle first. Since the world's about to end, could you tell me what's going on with Sal and Stinky? You enthralled them before we could break out the rubber hoses. The fish woman and the insect man were mere pawns. Their petty criminal dalliances are pathetic warm-up back to my grand guignol! In other words... Not a clue. Are you sure you don't know anything about Stinky and Sal's plans for Grandpa Stinky? Hey, I just enthralled them to assemble and maintain my cloning chamber. I didn't get involved in their icky personal life. Eso es cierto. Es honesto, ¿no? What in the name of Kubrick's beer groomer is that unholy abomination? That's Junior, youngest of the elder gods. When the walls tumble, he'll reign supreme over the darkness, and I'll be his favorite toy again, just like it was in the before time. Junior hated you, Charlie. He used to call you Creepy Charlie. You what? Creepy? I'll give you a creepy old man! Y aquí es donde aprovecho. Hey, stop trying to horn in on my act! Uy, tenemos que hacer otra vez como antes. More time. Ya, tenemos que hacerlo amputar otra vez. Are you really Junior's favorite toy? You betcha! He and I used to have so much fun drinking from the skulls of the suffering while I sang the dirge of madness. You pathetic fool! Junior never played with you. He hated you. Shut up, shut up, shut up! Okay. Ah, that was fun. And now, back to tonight's featured entertainment. Nicely done, Sam. If you want to change the music again, just gesture in the general direction of the... You pathetic fool! Junior never played with you. He hated you. Shut up, shut up, shut up! Ok, lo mismo de antes. A ver ahora. Boy, oh, Vamos a ver. There seems to be some disagreement about the nature of your relationship with Junior. Relationship? Charlie's just a deluded discard. A toy too creepy for even the most heinous of the elder gods. Esa cosa de mierda. Ok, intentemos con este. Had enough, old man? Suficiente, anciano. Tengo una forma de... Ah, ya recuerdo. Tengo que hacer que se vayan los clones. Junior. Charlie knows nothing about Junior. Nada. Ok, tengo que echarle. Flaming Crow. Tal vez eso hace que los clones se vayan. Had enough, old man? Ok, ese Flamencron no funciona. Ya. Entonces Flamencron no es. Junior. Sí, lo mismo diálogo. ¿Estás Freezer? Double Charlie. Had enough, old man? Siguiente, encima. Ok, no es ni Tabula Charlie. You pathetic fool! Sí. Shut up, shut up! Los mismos diálogos, como dije.
Face of Darkness. A ver, estoy pensando lo más rápido posible antes de irme a dormir, pero... ¡Ya! Entra. Yep, it's locked. Está cerrado. Wow. Entonces si era para el otro. Ok. Junior. Ya. Está para Charlie. Claro. Quédame que estoy pensando como no tiene ni idea. Y quiero hacerlo rápido. Pues ya son casi las 3 de la mañana. Stupid Mason. No es eso. Ah, si no está bueno. What's that? El tema es que tengo que descubrir cómo hacer que los clones aparezcan. No está por la Charlie, no es que... Tal si sea Flaming Crown y yo soy estúpido y baboso. Sí, era Flaming Crown y yo soy un estúpido baboso. Era Flaming Crown y yo soy un estúpido baboso. ¡Entra! Yep, it's locked. I've been slapped. Whee! Oh! ¡Ay, Dios! Ok. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Pero primero tengo que abrir un pan de acuerdo. Aguanten.
Ok, chat, he vuelto. Como dije, creo que es 4. Porque tengo una idea. Tal vez tengo que hacer que Max huele en lo que cambia los edificios y eso. Allí, por la corona vuelve a su lugar. Cosas tienen donde colgarse. Ok. Intentaré eso. Entonces hacemos que nos colamos. ¿Arriba, arriba? ¿No? A ver, ¿y qué pasa si hago de este lado? ¿Nada? Tengo que hacer entonces sí o sí se limpian. Así que... esta madre. Pero ya no sé, ya probé los 3. No es el de corona, no es el de... Vamos con esa puta. A ver. Intentaré por última vez con cara de oscuridad. Pero tiene que haber uno que permita que los sanos no entren. Pero el tema es que también las puertas se cierran. Ok, porque allí todas las caras cambian y todo eso. Pero lo que me cae es que las puertas se cierran. Y ahí ya no es como que no puedes pasar. Por eso digo, tiene que ser con los Sam que me tiren para arriba. Pero no eres pendejo, hijo de hacer el baile. Por eso digo, algo tiene que ser con que él se cuele. Chiste pendejo. A ver, Flaming Throws o Tabula Charlie son los únicos que se me están quedando en la mente y estoy probando todos desde hace 40 minutos aquí en lo que quiero terminar, porque ya estamos en el final del capítulo. Hay que dejar para pasarlo mañana. Pero es que no se me está... Era Tabula Charlie, esta madre. Probaré una vez más con Flaming. Ay, estoy tan nervioso más por el tema del tiempo, carajo, y no se me está comiendo bien las ideas. O tal vez sí. O tal vez sí, ojo. Voy a cookie. Ok, entendemos. Cuélgate algo, cuélgate algo, cuélgate algo. No se cuelga nada. Entonces yo sí tengo que abrir las puertas o de... O tal vez... ¡Au! ¡Au! Care. Tengo que poner el otro, tengo que poner el... Ya lo tengo. Ya, tenemos que guiarnos porque los clanes siempre se van para otro lado. Ya lo... Ok. Entonces... los clanes siempre se dejan ahí. Pero... no, porque ahí siempre dejan... Porque pasa donde pase, no me dejan pasar. Entonces... sí, eso es lo que estoy pensando. Tendremos que probar con el de pesos darkness. Estamos viendo tantas variantes ahora. Ahora entiendo cómo se sentían cuando jugué Hit of Road. Pero solo que este sí me llaman y yo estoy esta vez solo y yéndome a ciegas. Ya, ok. Allí tendría que funcionar. Y vas a matar a la zona ya los clones. Ya está. 1, 2, para pap. Colgate. Eureka. Take that, Elder Dorks. You think you're winning? Piensas que estás ganando. Cada vez que cambias la música, cada todo el mundo más cercano a la aniquilación. No se hace realizar malvado, pero... ok, estamos allí. Entonces... tenemos que no cambiar lo de la mano, porque vamos a cagar si cambiamos lo de la mano. Y algo me dice que toca el de corona. Shut up. ¿Dónde está? ¿O el tabú de Charlie? No, vamos a probar el tabú de Charlie. Espera no cagarla. Por favor, no la cagues. Ya. Saltar a tentáculos. Hi-ho, tentacles! Away! Esto hubiese sido 5 minutos y no hubiese tardado 40.
voy a admitir, mi cerebro no es tan activo como antes. Free me Max, and we'll... Yeah, first I gotta shoot a dummy with a robot. Don't! Max, no! Get back into the toy box where you belong, Charlie. You'll never be Junior's favorite. Looks like the crowd's had just about enough of your guff pops. What do you say, everyone? Chine. Sí, dije de forma tan reciente. Mi destrucción a todo. Oh, vergas. Let's all give a big hand for Yoxagon's death scene, everyone! It looks like everything's about to go kablooey, so if you'll excuse me, I'll just ascend into the firmament and get ready to meet the end of the world! That didn't go well. What are we gonna do now, Sam? Without my cool psychic toys, I'm as useless as a sprinkler in a squid farm. Useless. I think not. Oh, sí, yo vivo. Norrington? Doctor Norrington? Max, listen. The power is within you. ¿Qué está Star Wars? Sam? What's happening? ¿Qué está pasando? I think Norrington's just unlocked your total psychic potential. Either that or your head's about to explode. Either way, you should probably aim for the dummy. Godspeed, John Glenn. John Glenn. Ok, la pelea final por la cual estoy arreglando mi ciclo de sueño. Sí, una pelea. Oh, pelea de poderes. Ok. Creo que tengo que adivinar qué poderes usar o cómo. ¿Pelea de mentes? Trying to read my mind? ¿Pelea de mi mente? No. Ow! Ok, no funciona leer mentes. Dudo que la venoplastia sirva de algo. Es verdad, mire, juguete roto. No está batible. Fuck. Futuro. No saben cómo. ¿Qué carajos? Hermano, aparece un el final de Postal 1. No jodas. Llamada. No servirá de nada. Sí, ese era el lector de mientras pausaba. La voz de Charlie. Let me out! I'm the real Charlie Hotep! That guy's an imposter! That's real funny. But everyone knows that I'm the real dummy here. La voz de Junior. Charlie, it's me, Junior. Let me out. Nice try, Max. The horrors of Junior are far too vast to contain in that puny dark dimensional toy box. Junior despised you, Charlie. Shut up! Cállate, die, old man! Junior despised you. Shut up and die, old man! Tengo que hacer que lo rompa. Junior despised. Shut up and die, old man! Okay. ¿Para el cementerio? Ah, fuck. Note to self, stop trying to read Charlie's mind. Sí, tengo que dejar de la mente de Charlie. Buena idea en eso. Ver que él mismo se habla. Sí, eso fue estúpido. I am completely in...
boys and girls. This is your old pal, Charlie Hotep, temporarily taking possession of Lady Liberty to remind you to register to vote. Remember, kids, if you don't vote, you can't gripe. Funny stuff, kid, but I'm an anarchist. ¿Soy un anarquista? Ok, ni yo me esperaba eso. Ok, está en Norvington. Junior thinks you're a grade A dingleberry, Charlie. Liar! Filthy, ancient liar! Mentiroso. Esta vez con Sam sería estúpido, pero no. Lo siento, Sam. Junior thinks you're a yaks, Charlie. Lo siento. Tenía que intentarlo. ¿Vos de la estatua? Yoo-hoo, Charlie Hotep. Why don't you come down here and light my torch? Sorry, sister, but Charlie likes his gals like he likes his wine. ¿Un crítico? Así leo la mente de Sam. Tongues of flame, hear a snarl. What was that? ¿Qué es eso? Now you will be able to pluck images from the minds around you. Use them to defeat Charlie Hotep. Okay. No problemo. No problemo. Ok, tengo que copiar algo. Déjame. ¿Qué es esto que tengo en el Word? How about a little fire, Scarecrow? Ooh, fire! This is what ever shall I do? Oh, I know. Oh, nothing. What a maroon! Un tonto. Tengo que hacerlo de la voz chistosa otra vez y se me esté solo, ¿no? The wheels. Ah. Note to Sí, self. lo sé. Son 2 y 12. Estoy tratando de pensar y hacerlo en modo rápido antes de dormir, ¿ok? ¿Futuro? No funciona. No sirve copiar el fuego porque este va a estar... Junior despise. Shut up! Shut up and die, old man! ¿Y si hago qué? No, puta, me olvidé que eso no tenía solo. Sí, fue pendeja mía. Charlie. But the horrors are... Sí. A ver, porque el tema es... Puedo copiar el fuego. El tema es que Sam ya se convierte en el fuego y ya el bastardo lo apaga. Y a él no lo puedo copiar, ¿no? Debe haber algo más que pueda copiar o algo más de la mente de Sam que tenga que... Ay, estoy forzando mi cerebro más allá de la zona horaria, no tengo ni idea. ¿Qué? ¿Cómo diablos? Tengo que convencerlo para que se copie, pero el tema es cómo. We're sorry. Como dije, ya he visto el futuro de Sam. Parece final de Persona 1. Tal vez tenga que hacer que se empute con la estatua con nadie más. Tal vez que se empute otra vez con la estatua. Junior. Liar!
No. Y desde entonces comenzó. Lo siento, Adam. Es prueba. Junior. Ok, no funcionó. ¿Voz de Sam? No, pendejo. Oh, espera, ¿puedo cambiar a...? Now I'm gonna have that song stuck in my head all... Ok, tengo que memorizar las canciones de Max. Entendido. Now está. Ok, ¿qué verga es eso? ¿Podría copiarlo, creo? Vamos allá. They gave us one back. Ow. Junior, Shut up and die, old man. No puedo hacer nada. Ok, tengo que hacer que Sam entonces memorice otra canción. Que esa sería Flaming Crows, creo. Ya. Aunque creo que ya lo había memorizado, pero no, más vale intentarlo que nada. Sí, ya lo vi, ese era Flaming, ya lo tenía. Ok, entonces tabla. Debe ser tabla. Dejen... Let me go. Charlie, hijo. Ok. Vamos a intentar copiar eso. You think you can beat yourself? Wait, let me rephrase that. What a poltroon. You think I wouldn't have planned for that? ¿Crees que no tenía un plan para The eso? Destroyer! Y aquí es donde vienen los funny. Y aquí viene los funny, pues ya sé qué hay que hacer. Ouch. Pero ese ouch va a funcionar. Ese ouch va a funcionar. Ahora. Junior, Eureka. Donkey ears. Close your eyes, Max! Why? This is really cool! Hey, you're right! Hey, tienes razón. Jeez, Charlie, have a little dignity. Ten algo de dignidad. I won't you play with me? Y solo me costó esta vez quedarme media hora más de lo normal. Y lo vale. Lo volvería a hacer, carajo. Bueno, aprovechando que es sábado también. Domingo para ser exacto, debido a la diferencia horaria y además que son 3 y algo. Pendejo, ¿en serio? Good job, Max! ¿Quién trabajó, Max? Max? Just a minute, Sam. Soy... Max! Oh shit. Little buddy? ¿Pequeño? No! What? I thought we were doing a thing here. You're alive! ¿Estás vivo? That icky demon seed must have broken my fall. What ridiculous luck! Says you. I think I swallowed some of that dark dimensional demon yolk. Did it taste like chicken? No. It was more like, Not
funny, Max. I wasn't trying to be funny. If I was, I'd say something like, how do you keep an idiot in... Oh, I don't feel so good, Sam. Hang on, little buddy. I'll go get you some soda crackers and lukewarm pork. This is so cool! Dr. Norrington, you gotta help me with Max. Holy H.P. Lovecraft spinning through the 13 abyssal planes on a propane grill! Oh, verga. Congratulations, my friend. Thanks to your valiant efforts, Sam and Max have eliminated the scourge of the Devil's Toy Box once and for all. But at what cost? Well, this is new. When next we meet the fate of Sam, Max, reality, and perhaps your very sanity will rest in your trembling hands in the concluding chapter of The Devil's Playhouse. La ciudad que no duerme. Wow. Sin duda yo no estoy durmiendo, son 3 y algo y me tengo que pegar un baño, puta madre, pero wow. Me sorprende que esté teniendo 5 gentes despierta a esta hora. ¿Qué hacen las 5 gente despierta a las 3:30 de la mañana? El único desgraciado que no tiene derecho a dormir por pendejo soy yo. ¿Ustedes por qué me siguen? No sé, después de jugar vayan a dormir, yo estoy para hacer lo mismo. Pero sí, ¿quién lo diría? ¿Lo logramos? ¿Qué? ¿Es una porquería? ¿Sam? Sal? ¿Sal? Oh, pobre, se quedó sin sol. ¿Qué sol? Soy idiota y necesito dormir. Ok, esto ha sido todo, no tengo palabras. Se fueron los 5, ahora quedan unos huevos. Se nota que me hicieron caso, tienen que ir a dormir, duerman. No vayan a hacer las pendejadas como yo, son 3:30, me tengo que pegar un baño y dormir. Ya saben, tomen agua, cuídense, tengan un buen descanso. Esos. Bye, bye. Hoy no.